bu nekk lañ ci ànd ak yéen àllarba saa yu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett ñi am mbégte ak dellis ci beneen jotaay waxtaane réew mi tey jii ñu war a waxtaane ponk bu am solo ci tolluwaay lépp lu jëm ci wàllu njula ak li nga xam ne moom moo nekk industrie li nga xam ne mooy lii di integration employment ministre bi nag dafa bëri ay ponk waaye ki nga xam ne moo ko jiitee di honorable docteur Baboucarr Ismaila Diouf mooy sunu gan ci biir kër gi tey jii ñu war a waxtaan ak moom lu yaatu ci li nga xam ne moom moo nekk jotaay sunu réew honorable ñu am mbégte ak kontaante dalal la ci Eyeafrica TV bii du njëlbeen yoon waaye tey ñu war a waxtaanee ministre bi nga xam ne moom nga jiite muy ministre of trade li nga xam ne moom moo nekk integration ak industrie muy ministre bu nga xam ne li mu làmboo dafa bëri waaye lépp di ñu ko leeralal ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndox maam Jibi jërëjëf maa ngi sant yàlla di ma président nuyu waa réew mi nuyu audience bi yëpp nuyu suma collègue si cabinet kontaan di nekk fii ak yéen tey comme ni nga ko waxee dellu si nañ fi tey di waxtaan ak askan wi leeral liñ mun a leeral liñ te di yaakaar ne balaañ fee jógee nit yi xam nit yi ñi génnoon ñi xamoon di ñim jaaxaloon tam xëj na dinañ xam ñun suñ ministre lan mooy suñ liggéey ak fuñ taxaw waaw si wàll bu nekk waaw kontaan nañ trop di gërëm Eyeafrica TV pour opportunity bi jërëjëf thank you honorable ñu jaajëfal ko bu baax a baax honorable docteur Baboucarr Ismaila Diouf moom moo nekk na Sirifo Sonko xam ngeen ko moom as the new chief protocol of West Coast region ci li nga xam ne moom moo nekk after the election xam ngeen ko ci suñu réew yàgg nañoo ànd ak moom lu ëpp daanaka ñaari at waaye tey jii dafa am leneen lu tegee ci ndox ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal West Coast as a region Sirifo ñu ngi lay nuyu di la ndokkele bàyyi la nga nuyu audience yi ak viewers yi suñu réew ak Eyeafrica TV. jërëjëf maam Jibi kontaan naa pour dellusiwaat fii moom suma place la. waaye everybody is asking fu ma dem rek gars ñu ma laajte ñu ne seen programme bi la yow ana léegi dañu stop ma ne leen non we didn't stop it yet it's just that we were on the election blah 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 and the likes, you know. So I am happy to see myself back here again come the way nga ka ñame rek ba kila wala ñama sayan ko danke ka man ka kawlen suwa ka ba ibe jaxal baax ka jaxas baax so I then you know everybody will say you know the new keep you know keep a protocol not actually the because some people would say it was just a joke from Pamudu. I'm not appointed as the new keep of protocol although I am with the chairman, you understand. I'm not serve a lot of no consequence should be, but soon you will have appointment, inshallah. Congratulations. We wait to see that. Jërëjëf ñi jaajëfal ko Sirifo ñu ngi xaar tamit léegi keneen ku ñuy dabu ci jotaay ji. Honorable ci tënk rek boo ñu doon tënkal ministre bi nga jiite lan nga ñu mën a xam ne mooy tolluwaayu taxawaayu ministre bi ndax ñu bëri liñ gën a jàpp bi nga jiite mooy njula gi. Bi nga jiite as the minister appointed for li nga xam ne moom moo nekk responsibility doxal kuréel gu nu mel. jërëjëf Jibi te suma brother Sonko la yaakaar ne ñun tam am nañ ay dëkkuwaay West Coast so ñu ngi yaakaar ne dinañ ñu jàppale si yenn boor bi xam nga yi fii nguur gu mag gi dafa am lu ko constitution bi sas nguur gu am ko constitution bi sas so ñoom ñu ngi am seen acte te xam naa ne am na yu bëri yu may jànkuwanteel fi ma dikka balaañ fay jógee link ma rek ma make sure ma am nomba naa ko jox liggéey jërëjëf waaw waaye ñëw si sa question bi si sa laajte bi ministry bi waa li nga wax digga la ñu bëri soo waxee dañ leen ne ministry of trade ñu em fa waaye trade benn la si ñeneenti banxaas te banxaas yooyu tam bu nekk dafa am ay yeneen banxaas yu ndaw ministre bu yaatu la
trade integration industry ak employment waaye si ron yooyu xëj na dinaa wax bu nekk tuuti si luñ si jublu yaa ngi am ñeneen like yaa ngi am gaypa si man la nekka yaa ngi am Gambia Consumer Protection naka Competition and Consumer Protection Commission GCCCP si man lañ dee report the Gambia Standards Bureau si man lañ dee report the Labour Department si man lañ dee report ak weights and measures waaw ñooñu yëpp ay banxaas lañ yoo xam ne dañ am seen managing director wala seen director general or seen director ak seen staff waaye permanent secretary Ministry of Trade moo leen dee coordinate so trade moom dafa nekk si wàllu facilitation mooy yombal njaay ak njënda nga xam ne dafa waaw si réew mi ak jëlee si réew mi yóbbu si biti ak jëlee si biti isi si biir so luwaay yi tëral loolu ronu leen ñun ñoo leen amee industrie mooy wàllu liggéeyukaay yi liggéey mooy yóbbu réew si kanam te private sector mooy ñiy liggéeyal seen boppa ñooy partner number one si nguur gu nekk ñoom ñooy àndandoori nguur mooy comme compagnie yi waaw compagnie yi Eyeafrica TV waaw lii benn industrie la soo demee si wàllu culture di nga am ñu fa nekk di liggéey ñoom loolu mooy seen liggéey yi waaw soo foog nga gis ne njaay ak jënda si wàllu products mooy yi nga xam ne di nga leen mun a jaay make si profit services yoo xam ne dañ ko dee daf ñu dee jaral ñu génnee suñu alal jënda war a ñu fay pour ñu gis ko war a ñu am ko war a ñu yëg ko waaye doo ko dee usually mun a téye si loxo yi wane ne mu ngi nii mel ni nga dem dugga si restaurant xam nga ñooñu service la ñoo jaay dina la jaral nga génnee sa xaalis ñoom service bi ñoo jaay soo yi yëpp trade daf ko ëmba nga ñëw si industrie tuddoon naa ko rek dama ko junjoon loolu mun nga koo yaatal nga dem si wàllu mbéy mi lan moo fa nekk di xew si garden yi si tool yi naka la ñooñu di mun a yóbboo loolu si kanam mun see am koom-koom mun see dundal seen boppa si koom-koom bi ñoo am jaarale ko si soo loolu industrie tam beneen tool bu yaatu la regional integration soo delloo si history si taarix lañ ko dee wax di nga xam ne depuis si maam ya depuis si yonente yi yàlla bég si ñoom da nga daan dégg ñu ne jógee nañ Màkka ñu ngi yóbbu saam ay bagages su yóbboo jaay su ñoo dellu si ñu jëndaat yoo xam ne waa Màkka loolu la ñoo soxla so regional integration dañ ko fi fekka comme que am nañ ay boundaries muy frontières yi nga ne fii Gambia fii la em Sénégal fii la commencé em fii Guinée Bissau commencé fii em fii nga demee noonu bi egga South Africa wala nga jaaree si kaw Sénégal Mauritanie demee noonu Égypte ay Tunisia so borders frontières yooyu dafa am loi yu leen tënka ci wàllu njula so pour jàllale saaku jëlee ko fii yóbbu ko Sénégal yaa ngi jógee si benn jurisdiction di dugg si beneen jurisdiction waaw depuis si maam ya nag loolu su daan xew soo jëlee bagage réew di ko yóbbu beneen réew war a tunda di ko yóbbu beneen tunda buur ba fa saytu woon mooy tëral ay loi si wàllu naamu si wàllu naka nga jaayee bu boobaa jàmm mun a am borom bagage yi ñu mun leen a protect boo defee borom réew yi tam mun a am alal mu ñoo mun a maintainer security and protection tey loolu mooy taxawaayu nguur tey waaw so moo tax regional integration dafa am connection si industry am connection si trade waaye lii yëpp soo leen lënkalee li nga see taamu mooy askan wi jëriñoo ko ñu jëriñoo trade bi mooy njula bi jëriñoo industrie bi jëriñoo mun a move
movement of people and goods. That movement boobu mooy regional integration. Waaw regional integration loolu la ñëw pour lal. Exactly so amul very good regional integration. ñun Gambia for example. suñ marché bi. let's say Gambian bu nekk war a jënd butéeli ndox. xëj na doo mën a jaay ñun ku nekk suy naan ñeneen. mënuloo jaay moo daan 1 million butéeli ndox. su ñëpp jëndee sax. so da ngaa gis ne profitability daf dee ànd ak volume boobu nag xanaa ma laaka séeréer nga door a understand pour ngañ ma si njaay ak jënda daf si dee baax bari daf si dee baax nu mu gën a bari mu gën a yomba waaw because su nekkee lu tuuti nga am si butéel bu nekk nga jaay fukki million yi butéel sa ngañ ma mooy ëpp man mi ut lu bari si benn butéel te mun a jaay téeméeri butéel so moo tax industries yi ñi si dee nekk ñi dee manufacture ñi dee produce dañ dee xelaat marché bi so moo tax regional integration lu am solo la waaw am jàmm ak sa dëkkandoor yi lu am solo la si njula lu am solo la si industrie waaye lu am solo la si employment exactly employment bokk na ci des ci ponk yi ngay wax ci li employment mooy naka la ñoo def ba ku nekk am si loo jàpp am xëy waaw am xëy minute ne employment te dama ko dee teel a isi si kanam si table bi ko lu am solo la employment minute ne nguur gi responsabilité am la pour mu jël ku nekk mu jox ko liggéey non loolu amut fenn waaye ñu bëri liñ téye rek gëm ko mooy itam nguur moo ko war a yombal waaw yombal bi ak facilitation mooy mun koo am loo en soo ne am nga environment bu war a tax private sector bi thrive because private sector ñoo dee jël liggéeykat li gën a bëri waaw nguur daf dee liin nguur gu ree foo ko gis dafay yomba ñàkk a doole nguur dafay em ñu am ay police yu am doole am institutions yu am doole ñooñu ñooy mun a ensure ne environment bi work na private sector bi work su ko defee employment mun a am si ñaari wàll ñii dañ leen a jël liggéey ñii jël seen boppa because liggéey nit ki mun naa ñëw ak xel yàlla daf ñu may ñun ni ñu yàlla bindee daf ñu may xel ñu koy xalaat te soo toogee seet environment bi nga seet fi nga dikka nit ku nekk fi nga dikka fi nga toog fi nga xëy di romba fi nga fanaan soo xelaatee rek gis lu nit yi soxla luñ amut yàlla noonu nañu bindee soxla pour te ni nga koo xamee mooy maam ji bi amut kenn si àddina ku la ne man fi mu nekk nag am naa lépp waaw am naa li mu soxla si àddina yëpp am naa ko doylu naa ba utatuma dara moo laa won ne dañ ñu binda pour ñu am ité pour am luñ amut di jëflante waaw di jëflante so looloo tax nag self employment lu important la so government dafa jël ay liggéeykat ñooñu liggéey faciliter ñu create environment pour private sector thrive ñoom ñu am doole mun a taxawal seen boppa soxla pour yokka ndeku mooy tax ñu war a isi ñeneen su ko defee di third category mooy ñii taxaw góorgóorlu ñoo xelaat boo xam ne dinañ mun a jaay either a product or a service boo xam ne nit yi dinañ ko soxla si ñoom ñu mun see am ay koom-koom ñoom tam ñu mun a dunda àddina si nii la war a demee macha allah kon muy ministre bu am solo bu nga xam ne daanaka réew la ci buñ koy wax rek ci tënk tey nit ñi yëpp am ci yitte waaye li ci gën a fës nit ñi liñ ci bàyyi xel mooy njula gi te tey dinañ ci waxtaan lu yaatu comme ñu ngi dëgmal nii sax tabaski Gambien yu bëri right now li ñuy wax mooy xar yi seer nañ fan la ñuy amee xar nii naa comme regional integration bi nga wax nii daanaka ñuy gis Sénégal bu yàggul rek la fa am taxoon na ñu gis sax xar yi ren niñ ñëwee xaw a néew noonu tamit ci wàllu njula gi ak lu bëri nit ñi di ko jooytu mooy li nga xam ne moom moo nekk suñ ECOWAS protocole si ak li nga xam ne moom moo nekk free trade market yooyu yëpp tey nekk na ponk yu nga xam ne nit ñi dañ ci am yitte te dina baax lool ñu waxtaan ci ak yow mi nga xam ne yaa ko jiite beneen tamit dinañ déglu kaddu yi njiitu réew mi li mu tënk ci doxalinu ministre bi ci li nga xam ne moom moo nekk suuna bi weesu bu yàggul dara ci pencum ndawal réew mi xayma bokkoon na sax ci ne ministre bi ñu ngi liggéey
pour mën a yokk wàllu xëy ci biir réew mi li ko doolee November 2022 pour mun a indi lu toll ci li nga xam ne moom moo nekk junne ak 150,000 téeméeri junne ak juróom fukki doomu aadama within li nga xam ne moom moo nekk 5 years pour ñu am xëy loolu yëpp tey dinañ ci waxtaan yaatal ci bu baax a baax Sirifo dégg nga honorable wax na léegi ministry bi is a very important ministry foo naa waxtaanee nañ ko fi sax after 2021 presidential election toog nañ diir bu yàgg Barrow appointed minister of trade daanaka jëm na weer ak lu ko ëpp oversee moo fa nekkoon minister of finance moo nekkoon trade minister tey li nga dégg ci ministre li mu wax the importance of this institution tey boo ci doon ñëw ci Gambian si yaakaar biñ ci am wàllu employment regional integration industry ak li nga xam ne moom moo nekk trade itself. Yeah, maam ji bi kontaan na pour ma ñëw fii ma toog ak ministre bi discuss this very important topic. But I think topic bi because of its importance maybe dinaa wax si dinaa laga si soose. am naa ne minister can speak Mandinka. Okay, no problem. So it's suñu réew na bankolam. Yes, na bankolam. So lafta même fola don wala ñu ko na minister moyle la diamul ñu kumata bakel. And trade ministry comme ya fo ite nyame. It's a ministry me alon ko awra battle. Naje ndebe mol kono le me alon ko we were advocating. Ka foko why the president is waiting. Ka trade ministry bula nyama ka trade ministry bula with finance ministry. Because nyajibe although these ministries they are connected. Ye alej la nun sa da nga tuumalon nga ne jarbatam lañ ko dencal la. Wow, no all those no not me that was MC Mo okay. That is not me. I angaman dama dey allege but suma allegation be I always try to make sure more facts. Understand? So yeah, so menkata this ministry is very important. More than the what? But actually, Gambia, the way the ministry is operating, one, I would say, is not independent. The ministry. Maybe it's not independent, or maybe they don't have, it may find sort of no. You understand? Because now there are a lot of interference in the Kokono. Because now we are focusing on GAIPA. Yes, GAIPA is part of GAIPA. It's under the ministry. It's under the ministry. Yeah. But now the GAIPA doko, because when investors come, they have to go through GAIPA. But if I tell investor mila GAIPA better like Kolke, those investors will jump in the office of the president, and at the end of it, we invest in you, it discourage them because we lack a lot of bureaucracy. That's why from 2017 up to now, you can count the number of investors GAIPA will see jump. Because GAIPA doko all the time, office of the president always interfere. Because I once traveled with the president in 2018, 2019, when the president went to Dubai, we met there. So GAIPA, the Sultan of Dubai, came. And when the Sultan came to this Gambia, GAIPA are welcome. Welcome, okay. GAIPA welcome. That's DP wall. That's the DP wall. GAIPA gal welcome. Coming GAIPA welcome here, Samana Jang, they do side studies with them for the ports. There was an investment. Although the ports may along Doku is under the Minister of Transport. But as far as their investors, in the line ministry is Trade. Yeah. Because Ninata, if they want to do any investment with the government, it may make a role to go. GAIPA SI, I don't know, is it SIP, right? SIP. I don't know whether it's SIP. SIC, right? Is it, I don't know what? Special investment certificate. GAIPA card, investor. But member problem rolling to go. GAIPA man yet still under this government. GAIPA ma fanso. No, I'm a all even in industrial zones, all Melialongo, GAIPA left a KL. Oh, yes, still those industrial zones. Ale, tell me, those industrial zones, we still don't have those industrial zones. And look, the thing is, those industrial zones they create employment. Okay. The employment the president is talking about. If you have a very good industrial zone here, along with one, a development creator, development. Second is going to create employment. Okay. So GAIPA need to get
I mean, their own independence so that they can operate as we expect. Okay. That is one aspect of it. Yeah. So, okay. Honorable, no, Honorable knows the okay, okay. He knows it. These are things you'll find in records when he came to the ministry. Okay, okay. You understand? Because I know them. You understand? Okay, continue. So, okay, Nimbota Auto, yes, still trade local. So, trade ministry, as a ministry, this market sold, because it's all about trade. Yeah. Marseolu and others, you understand? The people there, they should be empowered by the Minister of Trade. Okay. Because what they're doing is trading. But saying, I want the Minister to tell me, any of these markets from Banjul, Serakunda, Bilkama, what did the Minister of Trade, Yemeleke Musol Yeje, Meya Lonko, as a Musol la trading, as a Sunandino? Okay. Because it's very important. Because, for example, there are some of the investments it's not only the ministry member, but they, being the Minister of Trade, they can have a partnership with Minister of Agriculture or Fisheries based on, Musola trading in area men. So all these are issues, Melia Longo. I believe Ministry Nyandaka Menko Nyunduko to look at all these things because we want to see ourselves in this ministry. This ministry is very important for us. Of course, yeah. You understand, Mamjibi? This ministry is very important for us. So Ninar Najibe regional integration is talking about regional integration. So the thing is, Ndolujam, what benefit do we have in that regional integration? This is a question mark. Between us and our ECOWAS? Not only between us and the ECOWAS, you understand, but within our regions here. Within the region. When you say regional integration, it's not, people might think it's about ECOWAS. No. This is about Ndolfong, because this country is divided into 4, 7, into 8 regions. Yeah. So, but Niajibe, Nintaranum back days, there were every region, yela fenna soto meha longo e ka mamma woleto in terms of either agricultural side lemba, but at the end of it, the end value is trade. For example, near Basse in those days, e ka kotinolo doku. But near doku nyimu agriculture. But at the end of it, it can men produce akata trade in the I don't know whether you see it. No, so you come to Jahal Pachar. Manu Karol. Tol Fuladu Bansang. Yes, so you know, Badibu, Nyomi, Tio, you understand? So these are things where along go to in those days. In those days. So Nyaji bro, what time will be moved from let Melia Lonko, it doesn't care in it, but saying Udul Mantra caring. So I want the minister to tell us why those things mantra Gambians are not realizing themselves into that. Okay. You understand? So maybe price control. You understand? Because this is something is also under them. Yeah, to control prices. And people are concerned about that. And people are concerned about that. Yes, because you more la sulol. Because so I actually want to speak in all of that. Okay. But Employment, because Bob got say. No, employment. Look, employment. But because I'm very employment. Because the thing is, I don't know whether, because I know whatever the president is saying in the parliament, normally whatever minuting or whatever as a ministry, within the year, it will never suffer like president. This is improve the nyinala. Doku kwarnake. Na plan mo nyinati. That is what the president called for. So nim president Arako within 5 years. When the president came to power on 2021 after election, ala Sona. Within 5 years, we're going to create 150,000 jobs. That was no, but this thing, I think, from records, if I can fully recall, is from November 2022 to the end of the period, the 5 years. No, every year there's only one Sona. Every year, one Sona like I said. Yeah. So what I'm saying is, when the president came after the election, ala Sona speaking after the election, I remember they are going to create 150,000 jobs. Yeah. Within 5 years. Within 5 years. Okay. Listen to me. I will for the Sona.
That was in 2022. 2022. Yeah. Right? 2023, Fanang, it came again. Within the 5 years, we are going to create 150,000 jobs. No, that is not what we expect from the president. Okay. We expect the president to tell us. There was a number. To tell us, go, the promise I make it at the first sonato, 150,000 jobs. If we create la, this is the number. Let's say they have already created 50,000 jobs, 50,000. and 100 more within the last. I mean, 4 years to go, on the next 4 years to go, or in the next 3 years to go. Because we expect them to update us whatever policies, because whatever the president said, these are policies. And programs. And programs. Yeah. So basically, we expect the president to update us. Left them in now. President Onyanda can update. He left them honorable Jabi Manik. No, I Jabi Manik, I'm just Surah because you have to jacket bagas, put need him understand? So Lulu, mashallah. So Lun expect more, President bi lu mu waxoon mu ne last year 150,000 jobs. So ñun lu ñu expect mooy ne this year suñu waxoon at least dafa ñu war a jox an update of the promise of job. Based and if possible sax mu jox ñu the figure or the type of job. No, the statistic of job. For example, after the promise bu ma leen joxoon ne 150,000 jobs na ko create, then create almost let's say even with 25,000. No, then create 25 jobs, nursing, then create 25 carpentry, security. 25 security. So we, in details, we have to inform us in details. Thank you. It's like the president is just giving us a mayor speech. Okay, thank you. That's not what we expect from us. Okay. Jërëjëf Acha honorable dégg nga fi mu waxee boo ci tontu ci yi mu wax yëpp mooy xam naa ne yaa ma gën a dégg soose nga tontu ko mu ne olof ak soose loo ko tontoo pour audience yi. Ok, waaw pour audience yi dégg waaw. jërëjëf maam Jibi. jërëjëf Sirifo. xam naa ne réaction am. lim boole. mooy analysis analyse statement bu président joxe. waaw foofu la daanelee waaw. foofu la daanelee. te wane na lan la expectoon. waaye wax na tam ne statement bu président read. background bi si ñun la jógee. ñun ñoo ko prépare ñu jox ko. 2021 soona. nekkuma woon cabinet. so mënuma wax ci loolu. waaye 2022. maa ngi fa woon. November 2022. dama bëgg a starté foofu. wàcce si suuf. 2022 November. si la policy bi. the policy itself. pour wone ne lii mooy taawaayi government. loolu nekkul process loolu nekkul promise. policy taxawaay la. pour wone ne nguur gi si wàllu employment. fii mooy suñ taxawaay lii mooy suñ jubluwaay. loolu la policy dee def. jubluwaay bi moo indi xayma bi mooy isi xayma bi. ministry bi ak ñi ñoo àndal pour liggéey si lii. dañ toog am consultant buñ isi am ILO jàppale ñu international trade center. sa nga jaabi man nañ ko pour ay Sénégal Sirifo kaay. no it's okay. Sirifo ko ay suru aka mo moyle comme nka fo wole koleata domande nka mem fo wole na faham roto a jindi dame ngay ko mo jindi dame lafta commence la wolt policy government or any institution abe Brikama area council ibe la policy design nale wala mi la lodulati policy wala bu lodulati. So jing policy on employment man sakunda e lodulale muta andu ni sanji lulo membe nyaato sanji nano membe nyaato sa wosan president singi mention nole asa foko na policy na government la policy ka 150,000 jobs sotondi mbe nyin tembole to
ha ay ke bari yalon balon fo mu ay ngam wel nga faham nyame natale pour nga kol ko indi wobe di ala nyeba because ye kuma jamale ma ni lafta nga focus on na ansa nga coordination okay no problem I think ibel fana ibel notes lekela no problem nim pareta you come back okay continue okay good so lafta be explain na wolem sa wosang president bay tan lana lembe daming and I woleke bes ay may itandi in the statement nadiate ya karam mobe ya moy audience ya moy ambe wo pelela mbe tembo mendo mbe strategy le wokan mbe strategy le dada kan no wala pareta mbe wo tembo le to sa idea policy yela lodula dada ikana le ya fo sila nyil lodula asoto nyaadu strategy nata nyimbe soto la nyaadile wo strategy wo be damen appareta wo fana dadatale ministry wo dadale jari president be update men dila ay ka details melu fo woltita do state of the nation address wol be atol labulu wo fongo fabe mbulu fate mbulu it's a question okay an lafita ganna time ta nga nyin ko wol faam okay yesene yamul ni sita ya jibe US President Biden nata television auto ako last month we created 160,000 jobs ibe la fila Gambia kono fanan nga wo situation o soto ni nata president wo bouton wala detela be la fila wol ay bouton o dete figo e finta nyaato aka breakdown men fo wo fana e finti private sector e finti nyim banko kan studies keta mambe kafol melia lonko be doku wala faye enterprises melia lonko private enterprises melu man register with government wolka employment men ke ika mol melu bay ika melu ta doku wala ke jo menna ye doku men dila ibi wosoto la nyaadi le mo wosoto in a system president baro e nyin jele wala tidra ministry of digital economy create ka specialize on e-governance kamman sa kundata kake on the internet access to information yetaria for 50 something years 90% of membe keri banko kan abebe manual ikake bulolla ni bulo manke masino buka keno because it man interconnected system also what is a discussion for another day ni digital economy minister nati jang atebi o expert la just ka etan disir fo la ko president ye memfo is still an update ate lafita details melu be keje melu technician or melu ni president la statement o be do ko wala wol ma consider essential you can still request for next year ñing ñandatar la je ni president yo consider ay o sambanan it's okay but this is information mi alonko ntol fo be dami one of the doku follow melu nga commission wala ka fo me labor force survey ka commission ka I'm sure G-boss la staff of NGB kan the staff nge sasile pour ye ñing kontiroke ITV mo jelle bi je doku wala employment definition ole so ndol fele jambe ITV bari mantara ITV doku wala so melu be jang ika melu jo melu be voucher to melu ka social security contribution okay mo jellem jumalem wo sauve be wala kekan at the moment 3 weeks ago inata ya yang update ibe stage mento ibe finishing stages I'm sure very soon ibe la draft report submit that is the survey member itan lanna fo kibarol melube in the system mo be ka wenje ko ha 42% dol sa fo World Bank report ko 42% employed 32% man employed we will get to that ni survey banda but going forward ministry coming work on now is ka system sort of membe employment directorate walam labor employment directorate and in labor department and in GRA social security and in PMO and in all this GCCI the women chamber of commerce doku blabe daoda a be register you connect to this system ni mo kilin lafata I add to the president's dashboard
this is a process that we are working on. ok the process bu am na solo waaye comme fi Sirifo waxee tam honorable mooy comme li nit ñi wax exemple 2022 yow nga bokk ci ministry bi jiite ko ngeen joxe xayma 150,000 xëy na lu muy wax mooy ci tënk rek comme wax nga ko léegi ci wàllu industrie compagnie yi ak yeneen yi nga xam ne yëpp day yokk xëy ci réew ngeen joxe woon xayma rek ne 2022 ba 2023 de am nañ 47,000 employment bu yokk. waaye maa ngi ko yow dégluwuloo. non ma ne Sirifo xëj na moom foofu la. xalaat mu toll ci xayma waaw maa ngi koo jéem a tontu. di ko wan ne. foofu ñu ngi faa jëm. te su jógee fii non su fi jógee. mun naa kool waa statistique GBOS. Gambia Bureau of Statistics mun laaj leen. ndax li ma wax ni digga la ndax du digga. ndax sauvé boobu mu ngi on. yéen a ngi ci kawam. waaw soo ñoom non loolu seen liggéey la ñoom. statistics ñoom ñoo ko am. lu tax ngay am this 10 years yu nekk nga dem compter population yenn réew yi compter boobu dafa nekk within a day or two ñu jeexal because yaa ngi electronic system nga am ñëpp yaa ngi leen capture on a database ku nekk yaa ngi xam si lu mu nekk xam fu mu nekk mun a jokkoo moom by touching a button so foofu la ñoo mun a nekk nga xam ne these daily updates on jobs ku dee mu wàññeeku kuñ dismiss mu wàññeeku kuñ employ mu yokku nga am that like ni ma ko waxee ñu ngi ko commencé real time reporting on employment. waaw te loolu sax eggaaguñ foofu. xayma bi mun nañ cee jàpp. soo xoolee léegi new digital birth certificate yi ñu am noonu. xayma bi sax xayma bi lim laa woon mooy. stratégie bi. dafa indicate ne. tudda na fii ay cotton générique naka la connection bi ñëwee ak regional integration. loolu dinaa si ñëw. waaw how much time we have. 2 hours. all right. waaw waaye yëpp pour leeral la. no it's very clear. lépp Eyeafrica moom li ko tax a jóg mooy pour mu leer. fii sax laa bugg a amaat a little bit of time. li mu wax affaire yi. Gaypa. no balaa maa dem si Gaypa xaw ma ndax employment bi doylu na si. because I still have something to. No, I still mun naa la dimbal fii for now I really understand. You know, if diamond the focus. It's like okay. Allah policy Allah build. So and this is the first strategy. Time. The strategy is there. So this is the first time. So President we have for sign. So right now you have already commissioned. You have already engaged GBOS to collect to entire data for us. Yes, so by the local President will next speed. I mean, it could be at his own. He could choose to add that. Yeah, to add that. Or the technicians can advise that he adds. Yeah, my only concern moment was you go. I mean, after the last year. No, you are clear, and I don't. No, I'm clear with your point now. No, I really. Yes, I want to add something that the strategy is doing, which is very important. Remember, I'm speaking Mandinka, which is not my. I wish I was speaking to you in Syrian, which you will not understand. Or you are speaking English, that would have been easier for me. Yeah. But laftaye meng fana faham. You see, what strategy meng dada. Strategy nye me yitandi wale mansa kunda be nying soton nila nyadi. Private sector la role bije. But mansa kunda fongo kono. Tourism. Mune be falina pour do kulali lafa. Tourism be mun diversification nekela. That ministry is working on that. A committee le established. It have a national employment policy technical committee. Private sector, civil society, won lebe wokono. Mbeda me ye listo dinale pour nga approve chairman we have discussed with the proposed chairman wala be wo head la ni committee parental ba jelale in the media. You can invite that chairman to come here and tell you how they are going to work with the government, how they are going to advise me as a minister pour nga work on these 150,000 jobs. Tourism be munekela, agriculture be munekela. That commission will be under the Ministry of Trade? No, not under. They will be helping the ministry. Okay. They'll be independent, but helping the ministry to realize the 150,000 jobs through tourism, through agriculture, through digital economy, through sports, through a Ministry of Works and Infrastructure. So each of the ministries, I think 8 of them are in my ministerial task force on employment creation. So when you come to youth, you know about all the arms of the Ministry of Youth that are dealing with youth employment. So you go to gender,
the issue of women, the Ministry of Gender, Children and Social Welfare will also have a stake in this country. The honorable local language, all of wala waaw maa ngi jégalu suñu réew maa ngi jégalu maa ngi jégalu because li ngeen di def ci nasaraan lañ bëgg ñu leeral waaw dafa am solo li ma wax ni gis nga comme que fi mu nekk am nañ suñ taxawaay mooy suñ policy ñu design ñun suñ ministry ñu design the strategy mooy jëm yoon bi ñu war a jël yoon bi ñu xàlla pour 150,000 jobs yi by the time ñu dellu back to the electorate mun nañoo joxe evidence not rek dem taxaw foofu ne am nañu 150,000 jobs président su realistique wutoon munoon naa taxaw foofu noonu last week mu ne Gambian si create nañ 50,000 jobs there is nobody si réew mi ku mun a verify ici evidence bu counter loolu because amuñ de mécanisme pour mun a compter moo tax ma joxoon la that background ne ñu ngi work on naka la ñu integrated employment institutions pour fu nit amee liggéey keroog dashboard président bi dina réalize ne this week yokka nañ fukki nit at agriculture yokka nañ fukki nit gender yokka nañ fukki nit at trade that is what you need pour nga mun a keep track léegi loolu moo indi tey nga ne yéen a ngi def laluwaayu teg commission bu nga xam ne ñooy saytu loolu waaw so just 1 or 2 3 things ci stratégie bi soo dégloo fan yi waxtaani Ministry of Higher Education Research Science and Technology professeur mu ngi woon on West Coast seen naataango yi si waxtaana mu ngi emphasize nguur gi ban attention lañ jox lii di TVET technical and vocational education and training muy jàngam métier gis nga am sa degree from University of the Gambia terewut la nga dem mun a nekk maçon tey soo bëggoon a dajale fukki carpenter tey bési tey bi mun naa laa tegal xaalis doo ko mun a am because carpenter yi ñi leen soxla demande bi moo ëppa ñi fi nekk si métier yu bari sub-region bi ñooñu dee supply dem nañ ba ren xoolal piis rek tey ma am jibi sirfo nsaafoye no dookulal bi jàng unskilled labor ñu ngee dem di ko jëli si sub-region bi ay Sierra Leone ay Guinée Bissau pour ñu ñoo defar ay bloc Eyeafrica exemple lañ maçon yi fi nekk right now di def non dama am di evidence man dem naa visit Taf City mu ne ma ministre jox ma 20 junne liggéeykat at bu nekk ma tegal la fukki kër yoo xam ne seen borom ñu ngi rang maa ngi am demande pour more than 100 kër at bu nekk Taf City mu ne ma waaye mënuma am 20 juróomi junne maçon mënuma ko am si réew mi juróomi junne maçon juróomi junne électricien juróomi junne plomber juróomi junne carpenter soo ma ko joxee every year ma jox la téeméeri néeg loolu is employment waiting so foog ñu work on skills loolu bokk na si stratégie bi pour realize this policy policy pronouncement ñetteel bi mooy tuddoon naa informal business bi safar laa lu mel yaa lonko ibe dooku kende baa keekal soo jëlee fii ba Sesco Sal Road si junction bi koñ bu nekk junction bu nekk am na atelier junction bu nekk am na atelier ñëwkat wala am na waaw ñooñu da nga leen war a formalize ñu mun a benefit from a lot of incentives wax na ne ministry bi lan lañ jëriñ waa marché bi boobu tam dinaa si ñëw ñu jël suñ time ñu def ko na su jëree sax ma dellu si beneen 2 hours mun naa def loolu aw ma si benn dafa kontaan ma laal yooyu yëpp non kontaan naa bëggoon dafa am yeneen non kontaan naa yaa ngi gis li ma so ni nga réaliser loolu so enterprise development dañoo ibitam ay bunta gis nga digital economy ñu ngi ñëw with for example dañoo am ay labs xale yi si réew mi dañ xereñ koo jox mobile phone xale bu em nii soo ko joxee mobile phone mu def si lu garaaw lu papaam mënut waaw man mii suma téléphone bi mënuma si dara waaw waaye sa doom bi su ko téyee dina nataal boppam dina nataal keneen sooy wax si kanamam mu record la soo tuwut mu post ko on TikTok nga dem gis sa boppa ngay wax loo xamut kañ nga ko fa def so xale yooyu dañ leen bugg a capture ali
tëj leen si ay néeg ñuy indu si machine di computer di def li ñoo def gis nga breakthrough yi nga gis in development si àddina si yëpp breakthrough mooy jëm kanam yoo xam ne dafa beete ñi ko dee def dañ dee fooyee machine bi won leen pexe boo xam ne mun nañ koo jaay ñu nekk ay billionaire so mbir mi foog yii am policy bi yii la nekk di put in place. ok surtout ma la métier nag lu am solo la ci réew te réew mi daf fi naax saay. non sëñ bi loolu duñ ko caaxaanee. so moo tax ñu ngi liggéey ak suñ partners yi. pour institutions yi. ñu specialize in developing skills. hotel school for example man depuis ba maa dem school in the 70s. hotel school mu ngi fam nekkoon. foofu la ko First Republic bàyyi foofu la ko Second Republic bàyyi ñun ñu fekk ko fa. waaye what we are saying is warta em noonu lu tax government di wax ne président di wax ne MDI na jógee si def ay diplôme ak ay certificate ñun yëpp dem nañ MDI def suñ certificate def suñ mu ne nañ convert loolu muy develop civil servants yi GTTI mu ngi fi depuis kañ saa Dawda fii la ko bàyyi yàlla na ko yàlla jégal xaare ko aljanna GTTI léegi yu set la tudda ñoom suñu xëyee suba ba ngoon métier la ñoo jàngale waaye du métier rek ndanga ko dorom londo non métier boo xam ne suñ fa génnee ku nekk da ngaa dem jëriñ sa boppa jëriñ askan wi mun a yore sa boppa so da ngaa gis ne self employment bi ma doon wax alia loolu moo ko saal nga dem ñoom RDI nga def loolu nga dem Dembaan skill center def loolu Kanilai skill center nga def loolu fii nga dem ba wër réew mi région bu nekk am seen skill center xëj na am na skill center bu ma visite bu yàggut presidential tour bu passé dama ànda président ñu dem si benn dëkk skill center mu ngi fa si bëccëg ñu ne na président ñëw wër skill center bi ñun yëpp biñ demee man jàngalekat la biñ demee gis facilité bi ñu am yaakaar loolee dañoo fekk classe yi fees ñu ne because dañ leen wax ne foofu drop outs ñoo fa dee dem ñoo dee jànga métier koo gis muy jànga métier rek dafa mënut a paas so xale yi nangu ñoo dem jàngi métier li yëpp xam nga dafa require education waaw waaye firfoo sax xam naa bëgg na ma toxu ma ñëw si wàllu marché bi ban njëriñ la fa ministre bi def liggéey di women jigéen ñi nekk si marché bi gis nga nguur ni moo doxee da nga am mandate ñun suñ mandate mooy ñu facilitate njula waaye infrastructure njula nekkul suñu responsibility moo tax ma jox la benn exemple fi mu nekk nii everything that is infrastructure mooy wàllum structures ay néeg ak ay magasin ak ay antenne ak du liggéeyi Ministry of Trade moo tax loolu saa yu mu jotee rek damaa demee boor ma ne Ibrahima Silla Minister of Works and Infrastructure lii sa liggéey la góor gi jëlal bii mbir mi noonu la dee demee yaa ngi gis so marché yi ñun duñ fa mun a dem sampa stalls duñ fa mun a dem def kama yuy seena ñu defar ko loolu ñoom sirifo local government seen area councils seen responsibility la suñ demee ba gis ne mënuñ koo handul ñu approach government ñu partner wala ñu approach the private sector ñu partner ñu defar kama bi si marché bi waaye loolu Ministry of Trade du ko def xam nga ñun lu ñoo def moo ñu ñëw foofu educate leen number 2 ñu ñëw foofu am partner boo xam ne te loolu mu ngi ñu ngi am project bu ñoo ooyee di she trade jigéen ñi nga xam ne ñu ngi start entrepreneur lañ te ñoom ñu ngi seetaan programme bi te nit dina la kool ne la bugga naa ñëw wax la lan laa def with Ministry of Trade yaa ngi defar sa products yaa ngi leen a jaay there is a trade fair in Kenya nga war a dem attend trade fair mooy luumo bu ñooy wane ku nekk wane sa man-man nga ñëw ministre bi ñu jàppale la si air ticket war a accommodation war a ñaari si projects yooyu nga dem attend loolu because amaguloo doole pour jënd air ticket accommodate sa boppa waaw ñun ñu ngi laa dooleel ñu ngi laa empower di la jox opportunity pour nga mun a dem fa nga xam ne fa la ñëpp di gisee lu baax bugga ko moomale ko seen boppa di la yóbbu nga am access to that market so ñun market access mooy suñu liggéey su ma ñëwee si gaypa waaw boobu yàgg na si lool te yaramam tàngoon na waaye xëy na dafa am lu ñu war a understand gis nga gaypa
2015 lañ ko transform GIPSA la tuddoon. GIPSA waaw dañ moom la ko nit ñi gënoon a transform. xamee waaw. waaw 2015 lañ am an act bu ko def bu ko transform. Gambia investment promotion does not mean Gambia institution bu dee award contracts. gaay pa duy egga foofu. waaye mu ne independence bi. no mu ngi fa. Independence be to a level as far as the act gives you the leverage and the space. My regulate fufu regulation minister bi moko de defar. Act bi is written on ink. Fek del wuñ National Assembly mënuñ fa génnee dara. Waaye ba tey mun naa gis loo xam ne mu ngi gàllankoor gaypa. maa suma technicien si ñu waxtaan ko ma prepare regulation pour loi boo xam ne jaruta dem National Assembly ministre bu nekk constitution meena la doole boobu ma dem cabinet waxtaan ak sumay naataango su méngoo ak ñoom yëpp niñ ko gisee si élection loolu nekk loi so gaypa amuñ gàllankoor ñoom seen liggéey promotion la ñoom du ñoo identify company buy liggéey that decision boobu si loxo président te buñ faate leen président lañ jox liggéey man waa réew mi joxuñ ma liggéey président lañ jox liggéey président lañ elect moom lañ sant mu yóbbu réew mi si kanam soo képp kuñ fi jox liggéey muy gaypa muy ministre muy directeur président moo la sas liggéey réew mi président lañ sas waaw waaye mu óolu leen yéen tam jox leen liggéey waaw soo gaypa suñ demee ba egga fi seen ak fi leen ak bi emale seen doole wala ñoo em ñu toxal ko am na lu ñoo wax economic council gaypa is a member man maa ngi fa teel lañ fa jógee mooy dañoo toog ak président di waxtaanee koom-koomi réew mi gaypa dañ fa dee nekka ñoom suñ amee anything loo xam ne sax xëy na àndu ñoo man si suma xelaat mun nañ ko ekkati foofu waaye damaa wone ne gaypa ñu ngi free CEO yi gaypa mu ngi liggéey ak a board dañ am a board of directors act bi dafa am limitation bu mu jox président appointment and a few other things yooyu ñu fa act bi daf ko specify lii la président ministre lii mooy yow sa warugal loolu nga def foofu nga em naka nag nit ñëw si réew man balaa maa nekk ministre musuma toog xelaat jóg ne maa ngi dem dugga State House because dama feel ne foofu daf ma jomba musuma toog di ko xelaat so musuma toog sax di apply pour dem gis président wala pour dugga State House musta am nga jógee réew ba réew ki fi gën a am solo tey mu neex ma mu naxari ma ku fi gën a am doole si réew mi tey mooy doole réew mi dooleel ko mooy président gisi ko yëpp nekkul ne business gën a discourse njorto la ne suñ demee State House buuñaa la waaye xam nga fi honorable ñu bëri lu ñuy wax mooy tey daanaka businessman yu bëri dañ xaritoog président bi pour sax yu bëri yi leen war mu yomba ci ñoom tuuma la yu ne xam dañ koy teg ci seen ndodd bi nañ waxante digga président gis ko noonu la yombee ne da ngaa ñëw rek ñu ubbi la bunta bi nga dugga koo xam ne su waree jóg ay moto nit ñooy jóg jiitu balaa moo jóg soldat la nga jóg rek ku ñëw rek jóg dem dugal du mbir mi du noonu so yëf yi process la gay pa dañ independent as far as I am concerned man private sector laa jógee suma 1 year laa door a jeexal in government musuma liggéey at this level in government nekk naa teacher for years waaye booba tam bokkuma si administration man balaañ maa promote as a teacher laa fa jógee dem teachers union so li ma bugg a emphasize mooy mbir mi pour investment am and ma jox la figures incidentally maa ngi tey si economic council ba ma ñëwee ba tey tudda na SIC special investment certificate maa ko dee sign president has nothing to do with that te loolu miinut ne yaa ngee jox borom business pour mu doxal special investment certificate dafa am act bi yum specify te loolu mun nañ ko amend mun naa use regulation pour change ko naka mun nañ dem National Assembly pour change ko suñ priority change ku ñëw pour invest no xara fii am na solo lool ma waaw how far it is foofu boo laa la bëggoon a laaj because mu ngi koy wax léegi boo xoolee depuis 2017 président Barrow government am ñëw daanaka compagnie yu tëj la ñuy gis waaye compagnie yu ubbi bëriwut fi waaw loolu li ko waral mooy again sensitization bi moo war a yokku
moom laa la bëgg a wax ba ma ñëwee tey 1 year laa am in cabinet waaye bu ma demee trade ak léegi amagut 1 year sign naa 8 certificates 8 investment certificates maa ngi am 10 yuy xaar ñii yëpp companies US lañ waaye dama bëgg a lënkale lii ak special economic zone bi mu waxoon waaw bu mu wax waaw soo bëggee mun naa laa jox tur bi non ñëwal waaw pour mu leer yëpp waaw compagnie bi soo paree nga google ko nga seet ko am na benn compagnie bu ñëw about economic zones gars yi pa ñu ngi liggéey ñoom ñu ngi leen a process dañoo def due diligence si seen kaw en soo ne compagnie bi dégg la existe na am nañ xaalis bi ñu wax ne loolu lañ bugg a def ñoom si special economic zones lañ bugg a invest special economic zone aayewuñ ko kenn gars yi pa aayewuñ ko kenn dañ gisagut ku am doole pour establish one yaa ngi dégg gaytaaf is one of them lu gàllankoor ba loolu amagut depuis buñ ko signé ba léegi buñ ko publicisé ba léegi dafa am ay teexa yu fa nekk between stakeholders yi ci airport bi lands company bi ko bugg a def Ministry of Trade gaypa ñoo nekk di clear certain things because man ni ko leka fo ko ni sina manam fa kuma koyo leka fo so that process is on. That's one of the zones that is going to come. Apart from that, there is no investor member caring currently in the waves member investment because it's expensive, but government is encouraging one in Jarasoma, and I can give you an update. I remember for Tonya Balem special economic zone ni company member Nigeria wol niye ta lono Jarasoma. He told them that zone alone can do the 100,000. So 50, we will think about that, what we do with that. Maybe amend the policy before the end of the 5 years. Okay, that increase. Zone alone. Because I factory like this, ñom dañ bëgg am seen electricity boppa dañ bëgg am zone bi am nañ almost secure nañ land bi in summer because corridor boobu dafa important. wax naa affaire market yi Gambia nim tuutee soo bëggee mani am 100 companies in one zone ñu ngi manufacture ñu ngi produce lii ñu ngi add value fële ñu ngi agro process da nga need ñoo ko jaay so ñu ngi target that corridor ministry bi is working on that corridor mooy jógee ko Jarasoma no beyond boori Farafenni naka la dëkk bi tudda fii frontière bi nekk Kër Ayib waaw Kër Ayib then the other side bi jaara is 50 kilometers stretch waaye yaa ngi fa am bridge dañ bugg a utilize loolu yaa ngi am yoon bu correct waaye beyond that yaa ngi am Sénégal yaa ngi am Guinée Bissau te yoon boobu dafa dem connect to another corridor Abidjan Abuja te mu ngi starté Praia Dakar so we are talking about connecting Praia Dakar corridor to Dakar Banjul, that is via Jarasoma, to Bissau, and now connecting to the Abidjan Abuja corridor. So what if you have a bigger market, special economic zone bubu muna am njëriñ. Lolen fa defar moto jël yóbbu bor bi wara mu jël demee moom nii. Demee na la. Te foofu la beneen njëriñ ñëw mooy the regional integration part. Regional integration part. Mooy ne Guinea-Bissau ak Sénégal ak ñeneen yi within ECOWAS am nañ bilateral agreements trade is all about agreements waxoon naa ko bi maa joxee suma introduction even time Prophet sallallahu alayhi wa sallam da ngeen daan am agreement da ngeen daan am bilateral agreement ne di ngeen mun a isi seen bagage jaay fii di ngeen mun a jëlee fii dem jaay fële waaw ECOWAS protocole yooyu moom ñu bëri li ñu am moom Gambia daanaka ñoo ciy nekk victime ci lu bëree bëri waaw loolu tam soo buggee mun nañoo ibi foofu Sénégal rek pour ñu dugal fa bagage day jafe waaye ñoom seen bagage yi yaataa yumbe la ci réew mi nu mu leen neexee la fay duggee soo buggee mun naa laal foofu because li mu wax jeexagul de waaw léegi daanelal si Sirifo af taga ñëw Bataar tam ñëw because moom tam yegg si na maam ji dafa am foo bëgg a ñëw waaw dafa am fu ma bëgg a ñëw am nga because am nga ministre bi fu mu nekk di wax ni affaire gaay ba is very important it's very 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 important ak nag man lu tax ma is affaire gaay ba because dégg naa president about employment and then I know through Gaipa the amount of employment bu mun a am fii foog Gaipa jàpp ci so waaw bu mun a am fii through Gaipa because I know the importance of Gaipa so you see
soo demee Dubai. Can I raise an objection? Okay. Gaipa mënuñoo create jobs. The obvious. No, say it in Mandinka. Okay. No, they can create jobs. They can create jobs. How? Gaipa se do ko create. Buga yalo manyame. Yalo Gaipa mu blal diamond yalon ko. De ni investol nata. Gaipa la ka investol makoi. Tariyarinke. Ye jam banko la investment no understand. One. Because investor ni nata jang. Gaipa ke guide le. Based on electoral melkela. Gaipa la mula. It's like Gaipa nyuemen come like tour guide. That is tour guide of investment. So this is why Nungo Gaipas is a employment create no because ni Gaipa let's say investor not a job. Gaipa say investor marco you know a serious investor within 6 months or within 3 months is a marco you know ala self studies bake ala self studies be I pare pour you know to invest because Gaipa already have you know one thing I minister ya for jang ala diamo kono well about digital economy. Digital economy, you understand? Data collection. Data, yeah. G-boss me do ko mela. Aye mam jibi. Aye with all whatever, I'm an opposition. Fine. But aye ñim banko la tato ñaat. Tañato. Wax nga ko legi bala ñoo do. Aye ñim banko la tañato. Ndebe woloto. I'm not an opposition me ya lon ko mo la banko tañato. Akany même foteng. That's objective. Wherever you go, do not doubt data je. That is what it can make follow. Near Dubai, they have a big data center. A big data center. Me along ko momo na to Dubai kono. It don't wrong. They know ko car dunta jang. You do ko ke doubt randino. Even you become bantajan. This shop outside here. Inata je yeta just even 2-3 hours do ko la je. I think a very registered. Yeah. Okay, and this Lolo Minister so I like that point very well. But one thing about Yahya Minister, you know, among Abu Balankanjela. Go. Investor man na la jam banko kanjang Gaipa bi jang. E kata koma e kata president waya. And investor make a president waya, at the end of it will like a succeed. Then investors man would they went through Gaipa. And Gaipa is the best way. There is the best is the atlem company me alonko mansakunda e wole semben tu ya ay kiskisi role ay kolke ban ngam memfo ministre alonde abe balan kan jelal ron ba ministre alonde ko abe balan kan ministre alonde ko yalo ngam memfo ten billahi I have an evidence of a company like want to ko Gaipa doesn't have any right to give contract to anybody. No. Yes, but Gaipa have right to guide the government. They have that phone call to guide the government. Through recommendation. Yeah, one thing he was saying, due diligence. Gaipa said investor mo tano ay kisi. Abora damento ay do ko menkeje ay amini mo jelle fenkeje save the farmer save Gaipa la ko beke. But saying Gaipa ka taro okay ka with other investors kana Ekata State House, you know, in this deal, Nkanaje Masakunda contract also I can name companies. Thank you, sir. And right now, even the seaport right now, there is a Saudi company me along another. And then that company start already working with Gaipa. But what happened? They want to give the company, they want to give the contract to the Turkish company. Okay. I know all what is going on. Because they are money. Because Minister can you memfote billahi. Mam jibi ay wala na jembe dere because menaka left Gambia futa damento minister bolu fokante because the economic zone Sirifo yi ngay wax ni that corridor wala Sirifo wala Sirifo yi ngay wax ni ay tuumal la da fay baax because minister lañ togal kilifa la da fay baax tam yi nga tek ay firnde luy leral ne li dafa am pour nit ñi déglu tam ñi xam bu fekkee ministre wax na leneen lu wuute because li ngay wax ni ay tuuma la Sirifo no du tuumal billahi wallahi tallahi mun na la wax ne billahi wallahi tallahi already no déggu rek lu ma nekk di wax ni I know it lu ma nekk di wax ni lu ma you know why I don't want to go deeper to that because minister dafa on no if you don't want to go deeper don't talk about it no waaye boo ko bëgg a wax dama déggu waaye nekkuloo fi pour junja because kilifa nga toogal kii déggu yow am na loo xam moom xamu ko maam ji bi ma wala wante waaw wax ko in terms of respect minister bi I know him interact na am moom
non Sirifo fii loolu teguñu fi ñun ñëpp. balaa tey noonu. réew mi la ñuy waxtaanee léegi time bu mu nekkoon credit union. so I have high regard for him. even if he's not a minister. time bu mu nekkoon credit union I know how it is. no but we are talking about the nation Sirifo. so lu ma bëgg a talking about the nation. lu nga bëgg a wax fii. dama bëgg nga understand man la ne. soo gisee I don't want to go deeper in details. non waaye loo fi bëgg a leeral ministre bi mu ne. I'm trying to connect and something. so ma stoppé you cannot hear me. non man li ma bëgg rek nga leeral. non ma pare ci dinaa ko wax. war naa ko fii man na leen already adama wala man na leen am nga liw fu ma bëgg ma wax adama wax sa waa ji ñëw na dafa war a wax moom tam man leen ne dafa am a Saudi company who have interest pour seaport bi dafa am a Turkish company they also have interest in the seaport and all these companies for proper guidance dañu war a jaar Gaypa suñ jaayee Gaypa that is more secured than ñu ñëw gannaaw comme yooni gannaaw bu ñëw nekk di jël nii dem si gannaaw fausse la di dem si gannaaw bu ma puus waaye ana ñu dem ana ma déggul ministre bi fu mu nekk di ma wax li ma bëgg a ñaan wala Sirifo léegi ba honneur bi fu mu bëgg a daane sax Sirifo lu bëri ci li ngay wax nii foog naa ne du jamono ministre mu wax na la ne jamono bii laa wax léegi nii right now léegi nii loolu léegi nii la those companies they even left this country not more than 2 weeks léegi nii te loolu moo doon xew 2017 2018 dégguma wala 2018 am nga 2017 DP World ñoo ñëwoon DP World ñëw na wax nga ko Dubai Ports wax nga ko nii waaw mooy DP World mooy Dubai Ports bi ñoo ñëw na nekkoon ci nguur French company ñëw na Bolaare ndax ñoo jaaroon nañ through the process that you're talking about yes DP World time bu mu ñëw fi DP World dañ dem they go through Gaypa du sultan ñoom Gaypa ñoo leen jëloon si from léegi lu tax ñoom amuñu woon contrat non because président bi dafa dem ba foofu alma explain la story boobu noonu président bi dafa dem ba Dubai they invited the president all the way to Dubai dafa dem ba Dubai ñu def big president of Mali was there that programme bi president of that's one of these small countries seen president bi mu ngi foofu noonu so after everything happened ñu dem ba si hotel bi everything lu mel lan no come like programme ñu attend all the events daal so the last event boo am na boobu mooy suñ event as Gambia you understand ñu dem ba si hotel bi pour sign document bi ne like okay the company like the government of the Gambia will not be talking to any other partners for a specific number of period. Maybe you don't know that loolu moom minister bi am na loolu. That is another thing. Minister baa fi toog minister am na loolu. Maybe yow xamuloo loolu. Comme like dañu war a sign a contract boo am ne Gambia government will not be talking to another company within this a period of 3 months or 6 months. You understand? ñu dem ba ñu toog already waiting pour président Barrow ñëw pour ñu def signing bi. ñun dem nañ as advance toog ci hall bi président bi ñëw mu dem si restaurant bi. luñ dégg ñu ne we are not going to sign because of the Attorney General the Solicitor General is not here. loolu rek. ñu dellu si waat fii Gambia. Macky Sall la dem foofu noonu sign contract bi loolu moo tax Sénégal am jam ñaajo ak fale su ne ko loolu DP World the location of this country in our seaport suñu amee a very good investor boo xam ne is very serious billahi suñu port bi is one of the best ports throughout West Africa. yow da nga kontaanu toon te xam nañ ne nguur ak réew lépp lu muy def dafa war a. non kontaanuma so and then right now tamit dégg naa ne ñu ngi bëgg a they want to still privatize it but lu ma bëgg a mooy ne understand na these countries ñoo war a privatize let them give it to a responsive compagnie bu am ne mun nañu dimbal mun na yóbbu réew mi mun nañu dimbal bi ñu gis ne affaire yi bagage yi mun a yomba loolu mooy suma problème Matar dégg nga Sirifo lu mu wax ci fiñ toll ci waxtaan bi ñu bëri bëgg nañ pour leerlu ci lu bëri ci li mu wax waaye Sirifo daanaka bëggut a sori ci fi muy waxee waaye tey ñu ngi waxtaanee wàllu njula gi waxtaanee wàllu li nga xam ne moom moo nekk industrie waxtaanee wàllu employment yaa ngi topp waxtaan bi dégg nga fi ñu toll ci li nga dégg ci Sirifo ak xayma bi ci wàllu Gaypa ak ministry bi Gaypa ak nguur gi ak Sirifo nee na gars yi dañu war a jaar Gaypa waaye dañu fay bàyyi jaar bunti gannaaw dem gis président ñi ubbil leen li nga xam ne moom moo nekk red carpet bi.
jërëjëf waaw ok ma daal gars yi dinañ ñëwaat ci yow léegi gars yi dinañ ñëwaat ci yow léegi honorable dégg nga fu Sirifo doon waxee yaa ngi ko bugg a leexal dina baax tamit pour Gambien si ñu gindeeku ci ndax yaa ñu gën a xam te fiñ toll nii yow yaa yore yëf yi ci sa loxo la nekk waaw. xam-xam moom. lii fi mu nekk si àddina biñ dikka dara nëbbuwut. dëgg la. gis nga sometimes da nga am problem between perception and fact. ok te man dama bugg a confine suma boppa si facts. ok suñ demee si GAIPA Act bi. GAIPA seen responsibility is to promote investment in the Gambia. promote Act bi jox na leen doole. pour ñu promote. moo tax ànd naa ñoom fu nekk. waaye ñoom ñoo responsible also to promote export. because loolu mooy suñ priority as a government. tuddoon nga ne dinañ wax wàllu dunda bi. eeka guñ fa. waaye soo seetee suñ trade imbalance. yéen yi nag foog ngeen jégal ma laaka ko si tubaab. because suma olof ñorut. waaw no problème leer na gars yi. diggante ñun li ñoo génnee. li nga xam ne fii lañ ko defaree war a fii la sosoo. ñoo ko produce ñoo ko manufacture war a fii la originaté. nga compare loolu ak lii jógee si biti ñëw. di dugg si réew mi. there is a huge imbalance. dëgg la musta balance nag. depuis time yi Jawara few first years after independence la balance amoon. depuis boobu ba mu rëccee. lii dugga si moo ëpp lii génn. lii génn waaw. lii génn. moo ñoo isil koom-koom si foreign exchange. te loolu dafa am solo si li ñoo isi. soo amut exports yu baax. sa imports dafa bëri. loolu li moo miin mooy yow doo am enough. pour nga mun a dunda. it's like living beyond your means. mel ni yow. suñ la fayee salary. li nga am. nga war see dunda. waaye li nga dundee moo ëpp liñ laa fay. waaw te daanaka di nga xëy gontu. waaw moo tax soo demee si biti di xosul. ñun dëkk nañ si biti. da ngaa gis kuy liggéey suba. liggéey ngoon liggéey guddi. because li nga soxla pour dunda. loolu nag constriction boobu dafa dal réew. ñun dañ si yàgga te dañ si bugg a génn. moo tax nga bugg a promote GAIPA for example affaire yi maalo. fi mu nekk nii as we are speaking GAIPA mu ngi ici GAIPA dinañ fi ñëw. dinaa make sure ne Ousseynou olof la. mooy CEO bi dégg na olof am na ay sources Sow. responsible for industry promotion ñoom dinañ ñëw si yow. incha allah nañ waxtaan. ñoom dañ dem trek tey retreat ñu ngi review di GAIPA Act. waaye suñ ñëwee di nga ama ñoom time yi ñëw toog. ñu wax la naka lañ dee defee investment promotion. naka lañ dee defee export promotion waaye boss just to show you one good example. maalo problème réew mi la. Mohamed Dia is an entrepreneur si lu nekka am na si ité dina ko toppa te dina jëriñ réew mi. in fact one of the most progressive employers si réew mi ñi ko ëppa liggéeykat ñu moo fay ndax am na fi sax mu ngee dugga si mbéy maalo. GAIPA ñoo nekka di work on the ground ak ñoom comme ni ko Sirifo di waxee mooy seen liggéey waaye suñ demee bi war a sign nag léegi. Ministry of Land am nañ si interest because land bi. ñoom ñoo amee acte bi ko amee. mooy joxe place bi ñuy. finance. ñu ngi am interest. léegi revenue bu mu faa am. lan la si government di am. so yeneen stakeholders si la ñoo ñëw. ñoom tam ñu kick in. noonu la mbir mi dee demee su ko defee GAIPA dina continuer liggéey ak ñoom. waaye fekk moom lii woon primary role am jeexal na ko. mooy level ground waaw level na ground si. léegi investment am na the money is there. yëpp am na moom léegi mu randu. léegi yéen ngeen ñëw amee. non su investment bi demee ba dugga si faro bi. kan mooy jël agriculture. so nii la mbir mi dee doxee. su demee ci njaay yéen ngeen jëlaat si njaay léegi su Mohamed produce. mu support like Maruo Farms is doing. Maruo Farms xam nga story bi. moom mu ngi béy on a large scale. waaye mu ngi dimbale jigéen ñi jaaxali pàccaar yi. about 800 women. ñoo xam ne moo leen di servical seen plots. jox leen farm inputs. ñu liggéey maalo suñ paree ñu génnee si li ñoo dunda. li des mu jënd ko seen loxo price bu baax. yokk ko si li moo process baag ko jaay ko. so Mohamed Dia su demee ba egga level boobu. ñun dinañ si am interest nag léegi li nga jaay.
processing ñëw now tuddoon naa la Gambia Standards Bureau from tutu bi ba moo harvest Standards Bureau dinañ taxaw make sure ne dina meet the required standards pour su demee ba jaay jot mu war koo export standards yi American market bi soxla xam nga am nañ AGOA fi mu nekk admission pour waa Gambia mun a jaayi America nga dem si self si New Hampshire o nga dem Wisconsin nga gis made in Senegal made in Nigeria made in the Gambia on the shelf loolu is now going to happen so Malo Maruo farms dañ ko bëgg a gis in Europe we want to see it in America waaye pour standards si ñooñu Gambia Standards Bureau which is now under me dañoo toppa maalo bi from the nursery bed to make sure ne fertilizer bi moo def is the right one is the right quantities ñu toppa ko ba harvesting naka la defee post harvest management of the crops pour make sure ne aflatoxin du am si crops yi loolu tam yooyu yëpp ay process la xam nga léegi trade ñëw na waaye ñan ñoo ko start Gaypa ñoo promote ba Mohamed nangoo invest in this ñoo promote ba Dabo nangoo invest in this so léegi produce nañ trade ñoo leen a dimbale pour ñu jaayi Amérique jaay ci biti because AGOA is sitting in our institution so nii la affaire bi di doxee waaye li ma bëgg a emphasize further because foog naa li mu waxoon am na lu des de ndax jeexal naa ko kan Sirifo introduction am bi dafa powerful Integration. Well, integration is not here targeting regional in the Gambia. Regional B is looking at markets. Because market outside the country. Outside in the country, but outside as well. Because our production target population in Gambia. We want to make sure that Maruo farms, Malom is in every household. Mohamed Jah, Kiw rice. We want to see that in every household. So feesale fii comme ni ñoo def onions léegi yaa ngi am Nandus ñu ngi béy in Bondali yaa ngi am Eme Karafi ñu ngi in Kafuta waaye ñeneen duga nañ am na benn Gambian Cissé moom soo demee ba Sangajoor ngaa duga am nga turi joolaa yi yéen dama ko dee fàtte waaye da ngaa duga si biir Sangajoor moom foofu la nekk these are all producing vegetables onions and potatoes pour domestic market ok te ñu ñëpp bu ñu ñëwee pour invest yéen lañu Gaypa lañ jaar ok yes very in fact nandu seen bos taxawut ñoom dañ ñëw compete ak quality Europe bi te important na trop laajte woon na ñun lan lañ def pour dimbale jigéeni Julay ci marché yi waaw ay week si gannaaw amoon na advert bu dem round ne Ministry of Trade ñu ne dañ seal border bi pour ñu protect jigéen yooyu waaye ñaareeli objectif bi was pour ñu stabilize price of onions mu doon dem si kaw di wàcca jigéen yi biñ agréé ne ñoom dañoo jaay farm price $700 yi importers yi ñu oo leen invite jigéen yi gender ministry bi dimbale ñu ak this task force that is responsible for ñi dee vérifier lan moo des si lekka bi si réew mi biñ toogee ñu agréé ne li fi nekk si soble war nañoo mun a yóbbu nangami weer because liñ dee consume monthly on average xam nañ ko fii ba koy na if you put the numbers together waaye réew mi because of the porous nature borders yi nga xam ne frontières yi nga xam ne kenn xamut fu nekk palanteer la doo mun a insiste ne li fi nekk si soble du génna wara li nekk Sénégal du dugga you cannot fan nga ko mun a protect mooy si borders yi fi nga xam ne am na frontière am na border post waaye yeneen bunta yaa ngi fa so dañ toog realize ne jigéen yi jaay nañ seen soble bi ren and you can have one of them mu ngi maa seetaan dina ñëw mu toog a yéen wax leen li xew ren seen soble bi amul kenn ku jaay less than $700 boobu tam dañ ko dañ am a digital system jokkalante la tudda which will interest Sirifo yoo gis naa ne am na interest si electronics no electronics jokkalante dafa jokkalante jigéen bu am sobleem si toolam wala si kiram in jaara ak importer bu nekk Banjul importer bi dafa dem post no Ministry of Trade ñoo create that platform ñoo ko create mashallah dañoo toog sooma ne am naa soble 7 bags maa ngi jaay 700 jula bi nekk fii because dañ leen stop from importing for a period pour ñu mun a concentrate si soble yi ñu fi béy ñu lekkaagum loolu ñu door a isi from outside thank you
acca léegi ma bàyyi Matar mu ñëw ah moom tey maa ngi joxe gars yi PR de. ay dëgg boobu leer di. gisoo li moo jaay say because all these things are there. am nga so people are not aware of. No. Are not much aware of all this. What am I concentrate? I want to concentrate. These are very important ones nag. These are very important ones. waaw lii mooy yóbbu réew mi nag. waaw waxtaan la waaw ok acca because lii lañ soxla ci ñoom. waaw so mun naa finalize rek mun naa finalize on regional integration. pour woon ne target bi mooy pour ñu access a wider market. Okay. moo tax since 1975 ECOWAS ñoom saa daawda ak seen xel yu ñaw ñu gis ne pour njaayante ñun réew yu ndaw yi marché buy rëy daf ñu soxlaal mun a jaay ñu bëri daf ñu soxlaal so ECOWAS moo tax ñoom saa daawda ñooy ñi ko sos ñu ko founder ba tey ñu ngi defar pour bi ko Sinjula la dunda la ruuxi réew nekk dëgg la fa ngaa jëlee sa taxe fa ngaa jëlee sa juuti fa ngaa jëlee sa li laa dundal as réew pour bu réew yi sona li soosee de wax ñoo kana sosoo kana ñoo faa foog ñu am protocole so protocole ol fo itara in place pour sinin sama banku kana tora because ñi julaya be keri ñoo ñi bankol tem okay so ECOWAS loolu ko isti waaye a wider one okay mooy di AFCFTA te mu si speech président waaw because loolu speech président moom xam nga ndax tey sa time dinañu ko may because waxtaan baa ngi am solo su nga xam ne liñ ciy jàngee bari na te lii moo ko tax a jóg pour askan bi gindee waaw Matar acca dégg nga waxtaan bi am na solo yow businessman nga wax naa ko ci gannaaw bi ngay dugg ci jotaay ji waaye tey li ñuy waxtaanee wàllu njulal dégg nga Sirifo fi mu waxee dégg nga honorable lu mu doon leerlu léegi te yàgg nga advocate ne ñoom dañ war a ñëw wax ak askan wi yëfi njulal lu la yitteel la tey mooy waxtaan bi. jërëjëf maam comme ni ma ko waxee woon rek maa ngi jégalu askan bi yëpp si léet bi. waaw di jégalu honorable ministre di am kontaante lool ne si kanam yi li ñoo waxtaanee ki ne si bopp bi moo toog pour ñu waxtaan ak Gambien si. dafa am solo trop pour Gambien si dee déglu. ba pare dégg. si ñi nga xam ne dañ xam-xàmme. lu ko mooy ñi xam ne xamuñu wala seen xam-xam bi bariwul dineen nax wala confuse wala jaxase ñi nga xam ne door nañ sax di understand wala understanduñ dara te réew lu ko doxal mooy communication is very key te suñ amee kontante moom la ñu njëkk a wax ne teewaay bi ñu teew fii ba tax ñoom di mun a jàngal Gambien si ne liñ pare ak liñ bëgg a wax te ma damaa sas sax Ministry of Trade ñoom tey ñu mel ni yenn programme yu mel ni yii ñu sponsor ko waaw dégg bokk si ñoo xam ne ñoo si dugal seen xaalis sponsor ko tey nga xam ne every week wala every 2 weeks ñoom ñu mën a ñëw toog bi ko ñun suñ plateforme bi suñu réew la tudd réew mi moo ko tax a jóg li ñoo waxtaane mooy Gambie waaye li gën a important si Gambie mooy dundini Gambie te doomi Gambien si nekk si biir réew mi seen dund mooy kii parce que nit ñi buñ kiifee mar lu ne lañ mun a def mun nañu dugg si lu ne kon government priorité bi dafa war a nekk dund te moo tax trade ministre yi benn ministre yi gën ko important boo déggee ngay football yi boo déggee ngay daw yi boo déggee nga taxaw di security boo déggee ngay dem jàng school boo lépp dafa fekk biir bi fees parce que saako empty saako mënut a taxaw kon dafa am solo trop pour government mu invest lot of this kind of things pour communicate to Gambians si ba pare nag lu ñu am si wax kese ñu boole ko ak jëf li ma dégg si biir waxtaan bi dafa bëri dafa mel ni su ma lañ ci lu bari daf ko sàkkar mi parce que nag dañ war a modernize the system of trading in this country ba nga xam ne nit ñi dañu génn si système yi black market bi kese ñu introduce an système boo xam ne di nga gis doomi Gambien soo xam ne seen mbayeef wala seen li ñu def ci biir réew mi mu dem international mu nekk loo xam ne dañ ko mun a import export ba pare ñu mun a am collateral ci strong ñu mun a import ñu am that togetherness within the Gambian society te nag dañoo wax tamit gars yi ñu encourage businessman yi nekk Gambia parce que nag tey soo xoolee suñ market bi li gën a doy waar parce que man businessman la li gën a doy waar si Gambia fii li ëpp si income yi Gambia biy dugg si business bi dafa jàllaat génn Gambia foreigner ñoo ko amee which is very sad pour nga contrôle Gambian business bi wala market bi ba mu jëriñ doomi Gambian si dafa need a lot of logistics doomi Gambian si dañ war a jóg invest into the business ba pare téye business bi seen loxo parce que tey soo demee ba government
it su waree intervene tey Malo man am naa information boo xam ne try na lot of chances pour encourage business Gambien si nekk fii jox leen naka la tudda lebal leen through central bank ñu jox leen xaalis pour ñu dem ñu jënd ji maalo pour ñu ñëw ñu jaayee ko Gambien si et cheap price boo xam ne waxtaan nañ ko ak government comme tey lu doon jar 1700 ñoom ñu jaayee ko 1300 par 1400 but soo ko seetlee procédure bi daf day dem through well waaye bu ñu demee bañ indi maalo bi si dëkk bi benn weer du ko mut ñaareel ba mu delluwaat back maalo bi delluwaat back to the same price because top businessman yi nekk si réew mi control market bi ñoo ko dee jënd from them ba pare demaat jaayaat ko Gambien si the same price boobu so naka la government di try pour substitute loolu ba nga xam ne dinañ mën a forcer maalo bi farine ba wala engrais ba wala li nga ne mooy diwlin ba pour mu wàcc parce que di sa basic needs waaye bu fekkoon ne doomi Gambien si ñoo involved in this business jëlal seen matuwaay jël seen responsibility taxaw si tem gëm ne man ak yow ñoo bokk te ki maa soxore noonu mun naa nekk doomi Gambien da ngay gis ne coono bi ñuy jooy nii dina wàññeeku because government can only put a system but system bi dañ koo ajoos turu ñun suñ ñun doomi Gambien si ñu honest to each other understand nga damaa njàmbaas foofu rek comme tey déggoon naa ñu mel ni GGC Gambia Grand Company boo xam ne dañ ko change bi mu duggee si diwlin waaw indi na diwlin bi ñu announce ko price yi diwlin bi was very encouraging waaye delluwaat na baax to the same position fi mu li ñu doon jaayee li tax mooy because dominate nañ ko te businessman yi nag dañ fa am ñoo xam ne ñooy top rankas yi ñoo control système bi li baree bari ñun businessman yu ndaw yi balaa ngaa jóg ñu déggaat sa tànka because dafa am loo xam ne du leen arrangé so government tamit nañ bàyyi xel bu baax déggoon naa sëri foofu mu doon waxee issue of gaypa ak jaar si président beeg yooyu I think ne protocol is just one jaar nga gaypa jaaree nga si président bi if we are the system is correct te ñu ngi ko operate very fine gaypa responsibility fi ngay mujjee rek ci ministry bi la waaw parce que gaypa responsibility la am is to moom dafa nekk foofu pour am na responsible am na TOR am na fu mu yem ministry bi am na lu ko war den su connexion bi nekkee liggéey bi système bi nekk lu jaar yoon jaaree nga si ministry ba jaaree nga si gaypa dem nga si office of the president jaar nga si maam ji bi I think the direction at the end of the day mooy go through the right procedure. Thank you. And that right procedure boobu mooy dimbale Gambien si pour ñu mën a am a proper statistique boo xam ne ñun tam dañoo xam ne Gambie bi façon ngi business yi moo fi nekk nii lañ ko war a defee dañ war a encourage ñeneen fi ma daanalee nag si suma kàddu mooy waxtaan bi li gars yi wax bari na trop déglu naa suma sirifo nga moom di other side ñoom xam nga suma di other side ñoom dañoo dimbale te dañoo dimbale ministre bi ko suñ leen jàppee ne at the side of the opposition lañ nekk du tere dangay gis ne daf leen sirifo bàyyi ko rek mu wax si dimbale boobu déedéet sirifo waaye déglul sirifo you're sitting with the authority waaye wax naa ak yow non si dimbale boobu non non waaye man li ma waaye Sirifo man li ma wax dafa clair man ma ne Sirifo bàyyil ma daaneel Sirifo man li ma wax is very clear ma ne waaw ma ne non waaye déglu ma Sirifo waaye li ma wax is very clear Sirifo déglu ko rek Sirifo waaye li ma wax is clear ma ne ñu mel ni ñoom Sirifo they are in the opposition side suñu waxee wala ñu toog di challenge wala dimbale dañoo dimbale ministre bi that's what I'm trying to say I'm not trying to bring politics dama ne moom indi na idée yoo xam ne moom bu accepté te moom mu ngi criticiser système bi understand nga li ma nga moom su boobaa dina gën a yomb pour système bi ñoom seen boppa ñu réguler seen bopp but let me tell you man I know that ne man xam naa ne Ministry of Trade ñu ngi make lot of efforts pour gis ne Gambien si dinañ am better system of business si biir dëkk bi trade waaye di issue bi mooy li tax ñoom seen jëfin bi seen doxalin bi lu bari mënut a feeñ mooy ñi dominate système bi nañ ñu jégal si kàddu bi waaye nekkuñ doomi réew mi foreigners lañ te fekk ñu ngi dominate système bi Gambien si duñ gaaw a gis seen boppa si liggéeyu ministre bi si jéego yu ñu taxaw pour gis ne Gambia dunda bi dina gën a yokk ñu gën ko expand gën koo yokku su ko defee mu mën a gën a nekk waaw xam nga léegi suñu réew bu ees la bële boobu tegee naa ko boor dégg nga suñu réew bu ees la ah please dégg ngeen ok honorable la xëy na nga am a question waaye lu am solo lañ fi laal te bëggoon na xëy na ñuy déglu next time ma ñëw
duñ déglu tey wala ñiy déglu tey duñ fa nekk when I come back yeah mooy si wàllu gaypa fu mu dee mujjee gis nga suñ defee promotion bi ba pare Ministry of Finance ñoo am the state owned enterprises act National Assembly ñu ngi ko ratify bu yàggut loi boobu mooy determine ku fi ñoo bugg a invest naka nga jànkuwanteel ak environment bi trade léegi randu na xam nga gaypa ñun ñoo ko set up trade moo ko set up ñun ñoo ko supervise maa ko regulate so when it comes to contracts now ñun dañoo randu so léegi state-owned enterprises department or directorate Ministry of Finance ñooy work ak Ministry of Justice léegi ñu ñëw with the terms and conditions in conjunction with the relevant ministry like ports yi mu doon tudda su demee ba loolu agree Ministry of Works and Infrastructure Ministry of Justice ak State Finance ñooy work ak Office of the President bul fàttali moo waxoon at the back ku fee liggéey président nga liggéeyal so su demee bañ tënk ko moom lañ koo yóbbul ñun ñëpp dañoo dem si moom ne ko fii lañ tollu si lii mu jox la gaay mooy joxe dog continue ok te dogal bu mu jóge ci moom lay jóge waaye suma brother tam tudda na fi lu am solo waaw mooy Gambians involving in business exactly in private sector activities not only business well mun ngaa wax business mu ëmba yëpp waaw because waxoon nga ko léegi ci employment bi waaw soo setopee a training school sax yow lan nga mun mooy nappa nga mun industrie la fishing industry bi ñun lan lañ see mun a jëfandikoo gis nga fii ba Angleterre pour nga freeze jën fii seen ko by courrier si plane mu dem Angleterre balaa moo defrost mu egga man dem naa Kenya ma gis flower bouquet ñu harvest ko si suba ñuñ package ko isi ko airport flower nga xam ne su ko ngelaw fuufee mu wow fuñ koo jaayee ji Europe so ñun am na lu bëri luñ fu mun a def industrie bi dañ ko war a yaatal ok léegi yaatal boobu mu ngi ko wax léegi ñu bëri itam dañ koy wax te dañ koy joxañee baaraamu tuuma nguur mooy ne doomi Gambien si daanaka nguur nekkul di leen encourage ci business bi ba li ëpp ci business bi foreigner yi ñoo ko amee tey wax na ko léegi ci wàllu maalo bi gis nañ GGC biñ ñëwee indi maalo balaa weeru koor bi maalo wàññeeku woon na ñi xëy gis maam dama ragal nga ne ma time jot na te ma si lii te lii am na solo li dama si bugg a wax waaw dama si bugg a wax gis nga bi ma ñëwee trade président daf ma oo mu ne ma wax ma benn réew boo xam because tukki nga wax ma benn réew te xëj na mu ngi watch this programme boo xam ne dundi waa réew mi gan yaa ko amee ma noppi mu ne ma moo fi nekk te xam nga ko te dama bugg a loolu change bokk na si suma mandate pour loolu am soo bàyyee xel suñ la ne diwlin demoon na ba wàcca GGC isi woon nañ waaye yeneen Gambian company isi woon nañ maalo bi ni ko broda bi waxee mbir mi noonu la open market policies lañ am waaw loolu tam honorable waaw dinañ si ñëw xëj na in another conversation boo dafa yaatu waaw it's a big concern of mine Sirifo sax tuddoon na xam naa ne suma gars yi ña nga ak Sirifo ña nga ak Amadou ñu ngi may déglu buñ ci waxul maag yow dinañ ma mere ndax ñag moom bu ma ne free liberal market mu ne buggut a dégg loolu waaw xam naa dafa because da ngaa control loolu dafa am connection to the foreign exchange te foogoon naa ne sax waxtaan bi dina yaatu waaw even loolu bëgg nañ ci wax CFA beeg dool dinañ ci wax because gars yi càmm gi sax tey ñu ngi ma koy wax ñu ne ma right now ni boo gisee xar mu jafe ci dëkk bi yëf yi CFA bi daf ci count te trade ministre bi war na cee wax non wax nañ si def nañ si jël nañ si ay jéego yu bëri waaw léegi da ngay continuer fi la président bi sas waaw mais dafa bëgg a gis Gambian si waaw bi ñoo wax loolu di waaj a pare rek because World Bank dañ prédictoon ne 2023 dafaa jafe waaw loolu am na impact si inflation global inflation ñoom finance minister ak central bank mun nañoo leeral boor boobu loolu seen spécialité la waaye dafa tax réew yi amee dunda ñu tëj seen réew mi ne dunda du génnaat xam nga soo buggee ay export dak day raise tariffs ak duties soo defee loolu nga xam ne génnee ko dafaa jafe ñiñ ko yóbbul pour jaay leen ko dafaa jafe soo India ñun foofu mooy suñ main source ak Brazil India ne ñoom seen dëkk kenn du fa génne waat 100% broken rice te loolu bugga naa Gambia culture boobu ñu seetaat ko 100% broken mooy maalo bu gën a wàcc quality
mooy bi gën a yomb. Food Safety and Quality as agency or something war nañ mun nañ laa jox that evidence waaye ñun loolu lañ bugga Gambia loolu lañ dee bugga jënda soo biñ buggee loolu from India ñu ne noonu ñun loolu génneetuñ ko because ñoom dañ ko dee jëfandikoo si yeneen pour generate energy not for consumption soo demee India da ngaa lekka xëj na ay 75% minimum ay 25%. waaye 100% broken no kenn du ko fa dee lekk. te ñun loolu mooy suñ dund. soo ko isiwut duñ ko jënda change boobu dafa necessary waaye li yëpp sa maasi programme si ñoo koo change so ñun bi loolu xewee ñun ñu xelaat ni Gambia dugub amut first step buñ jël dama doon négocier pour isi dugub from Mali demoon nañ ba deal bi bugg a duga pour ñu isi dugub stock ko fii ñu am ay jafe-jafe waaye yaakaar naa déwén boobu du ma ricca ñu isi dugub ñëw stock ko saa yu ñu koo soxla comme léegi nga génnee ko fi mu nekk saaku dugub mu nga boori 4000. waaw it would have been a good time ñu génnee dugub boobu jox ko waa réew mi ay 1500 2000 yëpp xelaat la ñu xam ne ñu ngi si koom waaye su respond assignment di président bi ma ne ko India ne tëj nañ waaye duñ tëj because yoo sa xarit lañ jógal fan yooyu soona na suma loxo lool ma ensure ne mu call India ma ensure ne ambassadeur bi di xëy si government bi pour ñu allow ñu lift rice currently ñun Sénégal ak Djibouti ñun la Indian government bi allow ñu ekkati 100% broken rice only 3 countries in the world tax na sax am na companies yu nekk India barki démboo Njaay la jógee India dañ suu government di India pour luñ allow Gambia Sénégal ak Djibouti ñuy ekkati maalo ñu aaye ñeneen ñi because ñoom tam ñooñu lañ dee jaay mel na ni discrimination mu ngi am they went to the Supreme Court ñoom ak government waaye li ñu soxlal fii tey mooy government dañ intervene pour ñu am that concession njëkka nañ ñoo jox 150,000 metric tons boobu jeex na in March external nañ ñu 50,000 ñu ngi expect another 100,000 fii balaa end of the year Gambian businesses enterprises ñu communicate ñoom because am nañ numbers ak names si ku nekk si li nga yëngatu te am na new entrants new players unique solutions Papa Yusuf mu ngi am maalom bu egg si last week Sol Fraser ñi yëpp si yeneen lañ nekkoon Sol Fraser naka estate developer la moom xam na li ma wax Papa Yusuf is in electronics and everything ak waaw so they came to us in addition to GGC ak ñeneen ñu work ak ministry because the director was here Wednesday before last so fi mu nekk ni ñeneen ñi seen boss ex na ñeneen ñi seen boss mu ngi floating cargo la xëy na in the next few days dina egsi arrangements yooyu is through the arrangements of the Ministry of Trade. waaw léegi ministry bi léegi da ngay gis comme ni ko Matar waxee gis nañ ne yooyu ñëw nañ Gambian si ñoo ko indi waaye da ngaa gis ne ñi mu wax noonu foreigners yi exemple naar yi right now tey man dem naa ci benn ci stores yi di fa jënda mu ne ma ne naar yi dañuy ñëw di jël seen maalo bi di ko yóbbu di ko test ñoom tam dañ indi di séem di ko jaayee $1,450 lu gën a yomba price bi nga xam ne moom la exemple ministry bi ak businessman yi indi di dimbale baykat yi gis nga da nga am stratégie te wax nañ fi affaire stratégie lu bëri tey sooy enter business one of the first lessons 101 in any entry of a market mooy da ngaa expect ne dinañ jéem pour génne la si market bi and that is in different forms tudda na fi ñu ñëw jënd sa marchandise bi toog ba mu ñàkka ñu raise ko loolu yëpp is an entry barrier pour make it difficult for you nga dugga si business bi but another thing they can do is mun nañoo ñëw ñoom ñu paree loose because they are strong am nañ background so dinañ nangoo loose for the next 1 year price boo peeg ñoom ñu ñëw wàcc exactement loolu moo nekk di xew waaye loolu Gambian si dafa am in economics lu ñu dee wax di rationality theory nga xam ne soo ñëwee léegi si ñun ñoo war a xam lan lañ bugga as Gambians bugga nañoo encourage suñ gars yi loolu lan price la ñu jaral lan la ñu jaral lan la ñu war a mun a def pour ensure ne ëllëg su ma soxlee maalo si bitiki sirfoo laay dem te maalo bu sirfoo isi laay jënda dégg ngeen ko fi ñun bëgguñoo jël that approach bëgguñoo nekk Donald Trump waaye bëgg nañoo jox Gambian si di opportunité tudda na ko ñenn ñi seen capital was not adequate pour ñu isi the consignments that they targeted biñ defee negotiations ba pare Central Bank duñ joxe loan waaye they can guarantee
concept LC mooy letter of credit loolu la necessary wul nga génnee xaalis bi transfer ko waaye da nga dee mën a wone ne taxaw naa pour garantie ne maam ji bi li nga ko jox su la fayut condition bi mu la jox bés bi su jotee man as a finance institution bank dinaa la jox sa xaalis bi ko óolu naa maam ji bi xam naa business am fu mu toll so concept boobu la te loolu ngeen defal gars yi right now we have done that loolu is just one side of liñ facilitate pour support businesses gis nga xar yi nga tudda demoon nañ ba very close te lii yëpp dama koo wax rek pour wane ne te duñ di nelaw te dafay baax tam pour ngeen leeral waaw ñun si community bi lañ dëkka waaw fi ma dëkka am na ku ñëw ne ma ñi na wonte Sadio Sanno la ma ne ko mun a atin na mu ne ma su ma boolee salary ak 1/6 du jot njëgi xar already this is 3 weeks ago xar bi gën a ndaw 19,000 so ma engage Central Bank ñu ngi doon work ak Teachers Union, Credit Union, because ñoom am nañ history in small ruminants marketing. liggéey nañoo pharmacy through this small ruminant enhancement project, agriculture. ñoom ak Supersonics. history boobu fekk xam naa ko ma engage leen the two institutions. link leen ak Central Bank ne leen waxtaan leen ñu seet naka la ñoo def Central Bank génne xaalis jox leen seed capital ngeen lebal ko yow 10 trusted farmers. ñu dem jëndi ay xar. waaye problème yi foreign exchange amoon na issues yum si isi te loolu beneen discussion la CFA is an international currency ñun ñoo unfortunate as a country that li ñu wóor bi du génn fenn waaw li ñu wóor sax yëpp CFA la Sénégal Mauritanie Mali Bissau waaw te CFA bi euro bi moo ko baak su amee fluctuations mu daanu war a daanu against the dalasi euro bi dafa ñëw feccali ko mu demaat si kaw loolu is one thing always ñun ñooy nekk victime te tudda na fi dara evacuation is one problem soo fi amee let's say 200,000 Senegalese 200,000 from Bissau for argument's sake ñoom ñu liggéey time Tabaski bi te waxoon nañ affaire yi métier li si gën a bari si ñawkat yi fii Sénégal lañ jógee nappakat yi Sénégal lañ jógee ba si julli doo am jën du dégg mburu sax duñ lakka waaw poli suñ ñibbee dem julli ji Guinée rek duñ lekka mburu so loolu ñooñu suñoo dem loo foog ne moo dee xew dañ dee yóbbu dalasi déedéet bi ko dalasi doo ko use Guinée doo ko use Sénégal doo ko use Bissau so dañoo wecci seen dalasi bi yëpp tu CFA evacuation bi daf dee ici shortage te ñun jànguñ economics waaye lu tuuti liñ si xam liñ si suspect mooy saa yu dul tuuti nekkee si marché bi di wër xaalis bi koo toppa dafa bari xam nga am na liñ dee wax ne bois si soose mooy steel magnet soo ko dugalee si ay weñ yu ndaw moom kenn lu dee xew day xëcc yëpp ñoom ñëpp a ñoo tegu si kawam dañoo tag si kawam noonu la economics dee doxee market forces léegi liberal market bi ak price control problème la mënoo fi toog bu jógee fi waxuñ ci honorable gars yi time bi jeex na liberal market bi wala mi mu may ñu few minutes ñu waxtaan foofu tuuti waaw because gis nga dafa am fu ma bëgg leeral you see minister be ñu blalmel be fokante akumada bakele because I molil to fo jang mel yalon ko ako all those people are into this rice business right okay wolu that opportunity that is a very very good opportunity me yalon ko government is creating it for private sectors but private sector mel yalon ko bi wol dunta kono nyaadi the opportunity because yaje such kind of investment nanada it should be an opportunity for all but now how did only those people we know them well opportunity soto to have such fongo ministry nyanda wala kala and all what is said you have experience in this things kana supersonic side or the malf kana but manola karola because men kada if I can understand very well minister kada men defo because India ila marsa soron Gambia government effort ke ya make sure India yang allow that is very important that is what we expect from the government but say Gambia government yo make no ko Gambia government ye mano sitio ka sama nanja just point of correction ebuka sambana
we make it available in India. So through GCCI and in contacts between us and the business community. Well, President from B, I am commanding Nyadile, private sector minister. Told him private sector. So momo yenying idea soto yenying moy B. Ilafta mano bondila India. Yela capital ni soto na ministry tenelung na sama na jumalung. Ministry of Trade is for the private sector. It's not for anybody. Okay. It's for everybody. No. So maybe Sirifo. No, let's come back. Let's come back. Give me part 2. Wow, you feel liberal market. Gis nga economists dafa bari theories. Mun nga amee 100% liberal market nga xam ne amuloo benn restriction. waaye ñun suñ système am na some restrictions. yu mel nan. For example. flour. furiñ waaw. ñu ngi am factories yu ko liggéey fii. for the past number of years. dañ ring fence Gambia. make sure ne furiñ du jógee Sénégal ñëw. waaye ñun ni ñoo defee loolu. dañ bugg a also bés. furiñ jógee fii dem Sénégal. ñu jaay ko suñu export bul fàtte li ma la waxoon si gannaaw. bugga nañ électam because yooyu ñooy suñ prime companies. ñaar la. yaa ngi am steel manufacturers in this country ñu ngi manufacture steel. so at some point su capacity bi clear. dañoo seal border bi ñu bàyyi leen so yooyu noonu liberal market du operater noonu. soo amee sa priority sector. sa priority products or commodities. ni nga defee pexe pour empower sa domestic producers yi loolu dafa dem against liberal policy waaye reality bi mooy largely in terms of fiscal policy wàlli xaalis li ko dee doxal loolu moo fa nekk ñun at trade yéen ay dañ dee jékki-jékki mel ni kankurang ne tey lii du am wara tey lii mooy am. So the issue of price control, ñu ngi koo def indirectly. naka. For example. loolu ñëpp dañ ci am problème. non léegi li amoon bu njëkka. soo ko buggee def léegi. bu léegi da ngay ñëw léegi ñaari bitik Matar ak Sirifo. Matar ma laaj ko léegi poti sukur mu ne ma $10. xam naa Sirifo mu ne $12. waaw gis nga loolu. su loolu xewee lan nga dee def maam ji bi da ngaa apply rational theory. kii mu ngi jaayee 10 kii di jaayee 12. si ban ngaa jëndee. 10 good. su loolu amee si marché bi nag te bari. léegi rational shoppers will go to the one with the lowest. loolu la liberal market dee def. soo ko restricté which we did recently. Gambia government for the past years ñu ngi subvent fuel prices. because bëgguñ njëgi fuel romba nangam. government dafa fay for every litre. government dafa doon fay nangam. ok léegi even ñëw si mburu loolu la gars yi léegi ñu yokk time bi ñu ubbil tamit ndax askan wi ñeneen dañ bëgg a bokk ci programme bi daf leen yitteel. waaw xaaral ma wax si yëfi mburu. waaw léegi da ngay continuer kay. mburu $10 yi. ñaata at la fa nekka. yàgg na. because ñu ngi play ball bi. pour bu mu romba foofu. government dafa benn backwards mu nangu. mu am fu mu naaca moom. pour make sure ne askan bi buñ torox buñ sonn. loolu moo dee ici subvention si ngeen waaw so dañ dee subsidize pour ñu allow the consumers ñu am some leeway because am na yeneen pressures yu nekk si prices yi so liberal market ni mu dee operaté dafa allow ku nekk mu am opportunity to take a decision. waaw xam nga fii dañuy gis ne am nañ consumer parliament am na solo waaw exact sometimes dañuy gis ne dañ dee oote. yaa ngi in fact consumer parliament bi. yaa ngi am an act. mu waxoon na affaire GCCP ne it's under the ministry. ñooñu seen liggéey la pour make sure ne two things happen. that consumers mooy ñii jënd di jëfandikoo. dañ leen aar. mooy consumer protection. waaye competition tam. dafa war a fair. sooy def the same thing. Sirifo di def the same thing. Matar di def the same thing. jub dafa war a am. luwa boobu mu fa. ñaareelu loi bu am solo si. discussion ndax yéen honorable yéen a ngi topp yoon bi pour jubal. maam jib mais ma tuuti ma. waaw yaa ngi fa am solo waaw. the other law. mooy Essential Commodities Act.
boobu tam is in place xam nga man dama ñëw with a reformist agenda some of these changes gis nga luwaa yooyu biñ leen a defar amuloo e-trade doo daan jëndee si téléphone waaw soo bëggee loolu nga réguler ko tey léegi man nga isi ko si luwaa bi léegi passeport si téléphone passeport si téléphone nga koo jëndee Uber mu ngee ñëw suñ street si am nombre rek a des pour Uber tam nga mun a toog sa kër click on a phone doo wax ak kenn taxi xoon si bunti kër gi ne la maa ngi nii mu yóbbu la fi nga bugg a dem rather daan nga taxaw si mbedda bi di break da ngaa wax ak machine computer mu isil la taxi these are all things that will have to happen non foog mu am pour réew mi move yooyu yëpp foog nga change luwaa yi nag mu méngoo ak fi jamono nekk fi jamono toll foog nga wécc luwaa yi adjust leen so that Essential Commodities Act am na luwaa yoo xam ne foog ñu seetaat ko fa dellu National Assembly ñu d'accord ak ñun président sign ko mu nekk luwaa ñu ñëw jéem koo implement private sector suñ mbokk lañ waaye ñoo am suñu responsibility pour réguler leen pour make sure ne buñ toroxal consumer yi. waaw xam nga fii nag ñu bëri. comme ni ko Matar di waxee ni mu koy tuumale opposition li ñuy am mooy soo gisee businessman yi lu leen neex ñi def ko ñoom exemple nuñ mel ak président bi wala ñoom ñooy dooleel président bi moo tax business bi askan wi rek ñooy sonn. acte GCCP. daf leen jox doole. pour ñu set up tribunals ñu try koo xam ne mu ngee def mu ngee yaaxal loi for exemple. man maa yow ak Matar ak Sonko suñ agrié ne non fi mu nekk nii muuru dëgga $10 dafa soof dafa yàgga te xam nga nañ ko def 15 xam nga ñu ngi d'accord loolu connivance la suñ mënee am that evidence dañ la war a yóbbu court waaye problème bi mooy te loolu tax ñu ngi amend act bi at the moment because li ngay wax noonu sax fine si ñoo amul doole because waaw because li koy dëggal sax after presidential election xëyoon nañ dégg rek ñu ne mburu gars yi ñu ngi ko bëgg a yóbbu $15 very soon waaw déggoon nañ coow loolu am na si liggéey yu bëri yuñ def ñun ak Bakers Association ba tey ñu ngi siy liggéey pour make sure ne ñu maintain ko foofu $10 waaw ñu maintain ko foofu waaye not only maintain ko foofu ñu ngi work ak Standards Bureau ak weights and measures pour make sure ne su pol ñëwee jaay la mburu ne la bii $10 la dafa am weight buñ attach to it soo ko wéyee eggut foofu kooku mu ngi xetti loi so yi yëpp foog nga defaraat loi yi. te yooyu yëpp pour protect consumer. te soo bàyyee xel just recently ñun ñu ngi am benn loi bu ñu yóbbu National Assembly cabinet. gars yi cabinet suma collègues yi agri nañ pour ñu def ko loi. mooy pour ma boole weights and measures. ak Gambia Standards Bureau. ñu nekk benn agency. ñu gën a efficient for many reasons. waaye loolu lim ñoo isil mooy. for example because consumer protection. dañ war a am doole yu gën a tar. yi fa nekk lii waaw ñoom wax rek la ñuy def. daal li ëpp act bi la. because duñ mun a act outside the law. so foog ñu defar ko it's like police bu ma jàpp man. ma jaaxal loi si trafic bi. mu charge ma mu war maa charge $50 yi. jar na ñu dem court 3 months ñu ngi dem court pour ñu charge ma mu fine ma $50 yi non. so yooyu noonu mooy yiñ change si ñu war a nekk di def te si yooyu lañ jublu ñun nag. bu boobaa suñ paree ak defar yooyu. GCCP mun a am autorité bi ñu war a am. te gis nga amalgamation boobu ñu def. diggante weights and measures ak Standards Bureau dafa war a régler consumer bi li moo jël. muy réalité. soo demee tey jëndi gasoil ñu jaay la 50 litres. te pompe bi dafa faulty. comme scale bi nga teg peese yaa su ko borom ajusté mu demee boor ñu jox la 55 kilos waaye nga dem kër nga peese mu nekk 4.5 scale bi jox na la 5 waaye in reality yóbbuloo 5 kilos waaye liggéeyi agency boobu la war a nekk nag ñu make sure ne measurement instrument bu nekk si town bi dafa ànda dañ ko calibrate properly dafa make sure ne su ne 5 la soo jëndee 10 litres of petrol 10 litres of petrol moo nekk sa tank yooyu yëpp da nga war di ko test truck bii daw si tali bi lim eb su ñëwee ñu teg ko si way bridge bi mu ne 144 tons loolu moo war a nekk on the highway su ëppee li mu war a nekk dañ ko war a stop mu wàccee ko otherwise mu ngay yaaxa suñ tali so yëpp ma ñëw it's on the trade dafa just waay dafa yaatu léegi ma ñëw ci ECOWAS protocole si waaw ñu bëri dañ koy wax tey boo xoolee suñ diggante ak exemple Sénégal rek tey lu la neex nga jëlee ko Sénégal dugal ko fii waaye benn saaku sukur mun loo koo jëlee fii dugal ko Sénégal
waaw dafa am let me harama jéema translate li from English da nga am free trade nga am customs union duñ benn free trade area bi ñun ñooy d'accord ne si njaay ak jënda ku nekk na am loi boppam waaye ñu ni neen suñoo jaayante bu mu am gàllankoor loolu free trade la waaye sooy deal ak third party mun nga am sa ay loi ak yooyu waaye ñun ak Sénégal dañ bokka ECOWAS dafa am customs union dañ am common ECOWAS tariff commodities yu bëri ECOWAS dañ ñu déterminal ñaata nga war a feyeku suy jàll am nañ protocols yoo xam ne dañ ne free movement of goods suma first meeting yi ECOWAS dama génn ma ne suma permanent secretary man foog naa li ma dégg ak li ma fi ici dafa uti waaw dafa jaaxal ñu waaw dafa jafe lu jafe la because da ngeen amut luñ saynut amut luñ d'accordut luñ nangu toowut amut pour yombal movement of goods waaw dafa jafe su gisoon nga fi lu yaagut ma dem Sénégal waaw mit suma naataango balaa ma faa dem Bissau laa dem da nga demoon Bissau waaw li ma si jublu woon mooy regional integration ñun suñ market bi ni mu tuutee Sénégal rek warta nekk suñ target maa ngi waaj Mauritanie maa ngi waaj Sierra Leone vice président sax moom foog naa ñetti yoon mu maa caution mu maa oo di ma wax ne jógal wax naa la nga dem Sierra Leone wax naa nga dem Mauritanie waaye dinaa leen engage su ko defee ñu jéem a yaatal waaye bi ma demee Guinée Bissau bi am na details yoo xam ne bëgguma koo waxagum because ñu ngeen nangutoo ak Sénégal yàgg nañoo mit yàgg nañoo am presidential council ñaari président yi mit ak waa ñaari government yi ñu mit ñu discourse mu am yu nangutoo waaye suñ demee si implementation ñu am ay jafe-jafe as a result of diplomacy ak yooyu di ngeen ma jégal ñu bañ a xuus si loolu waaye ñu ngi see dox si ron boobu damaa bañ mu bañ a jafeloo li tax ma wax loolu bi ma demee Bissau dama convince suma naataango ne ñun ñaar mënuñoo def business bi dañ fa bugg a jëlee basal dañ fa bugg a jëlee yeneen waaye ñoom tam bugg nañoo gën a use porti Banjul tudda na fi porti efficiency porti Banjul ak strategic location am Bissau ñu ngi am port bu rëy waaye they want to continue di transit di wàccee fii di jàllale so because ñu ngi am Sénégal suñ diggante ma convince ko ne foog ñu boole Sénégal ñu am a tripartite agreement bugguma ama yow a trade agreement Sénégal bokku si bu d'accord ma ne ko léegi mën naa ko dox moo ma yóbbu Sénégal ma dem gi suma naataango ñu toog li ma waxtaan Bissau ma waxtaan ko moom mu d'accord so léegi foofu ñu d'accord ne moom Sénégalese commerce ministre na jiite mu boole ñu ñun ñetta ñu toog wax suñ jógee si loolu ñu isi suñ ñetti président yi ñu toog wax because njula bi mooy yóbbu ñetti réew yi gis nga soo ko waxal rek mu ne la Sénégal moo wër Gambie waaye Sénégal Gambie moo ko xaaj si digga so affaire bi dafa am reverse exactly coin bi two sides la dañ dee jaar si ñu di dem di ñëw waaw so two sides la dañ ñu wër ñun ñu xaaj leen si digga kon dañ soxlante loolu lu am solo la because of loolu nañ work together ñu àndandoor so léegi suñ ñaari technical team si depuis bu ma fa jógee gaa ngee work on Zoom tase naa ministre bi Kenya bu yàggut ak teamam ñu jox ma update xam naa ne ñu ngee liggéey di technical teams pour ñu am a trade agreement for the first time inshallah am nañ agreement suñ sign de waaye trade agreement ñu ngi koo negotiate pour ñu finalize ko ñun ak Sénégal gàllankoor yi ñoo am noonu bu soobee yàlla dina génn lu tax ñetti président yi Macky Sall Adama Barrow ak Sissoko Embaló ñoom dañ dee déggoo dañ dee wax dañ dee ànd soo leen gisee international meetings ñoo dee ànd so man gëm naa ne war naa yomb ñoom ñetta mun nañoo nangutoo loo xam ne dinañ ko implement on the ground thank you acca dafa am lu ma bëggoon Matar Sirifo waaw léegi dañoo dem ba waaw bala non Sirifo léegi bàyyil Matar non man maa war a ñëw ma ñëw ma ko non dama start rek kii doog ma non dama ko bëgg a laaj sa dara rek pour ñu développe because ñun comme businessman lañ ñun businessman lañ te understand nañ constraints yi happen honorable minister especially ports custom is a very big problem when it comes to businessman yi ñoo jànkuwanteel jamono bi nga xam ne business yi gënoon a am doole fii si dëkk bi fii muy business yi moto
businessman yi nekk fi yépp ñu ngi discourage because of port bi système bi fa nekk tax na ba ñoom ñu ngi smuggle moto yi si border bi te soo xoolee li government di lose nga instead of nga jëlee container mu ñëw Gambia nga emale ko Sénégal smuggle ko si border bi because comme ni nga wax si Gambia border yi dañ is too much open up suñ ko contrôler fii sax doo mën a contrôle government is looting lot of revenue te it's an extra cost. yéen na moto sax léegi pour dimbal gars yi dañ koy dagg. ñëw ba fii. it's an extra cost pour businessman yi. dañ dem bi nga xam ne ñoom dañ foog ne suñ government bi dafa silaagal ba Sénégal dafa contrôle market bi liberté bi ñu waroon a am ñu bari dañoo wax ne amatuñ ko. tey ku mel ni comme Interpol yi tamit tey nga gis Sénégal gën a am doole Interpol yi Gambie ba nga xam ne jaaykati moto yi constraint boobu. because da barki dee ma njaay ñoom dañ def foog ne comme if you are supporting a government da nga mën a am access to this thing biñ ko discuss ñu ne ma seen programme da ngeen si war a discuss lii tey ñooñu ñooy businessman yi nekk Gambie tey gis seen boppa si réew mi ba pare di dunda si réew mi te yaakaar ne réew mi moo leen mën a dooleel tey soo demee si port bi tey basic commodities yu bari depuis yàgg na ñu ngi wax ne nekkuñ di fay taxe bi dañ leen wàññil taxe te basic commodity mooy rice sukur maalo naka la toll diwlin forin ak yooyu ba tey de almost ñaata at waaye ban impact la amal ñun tey su fekkee ne businessman yi nekkuñ di fay taxe bi ñu daan fay te ba tey ñun baadoolo yi ak ñun doomi Gambien si ba tey ñu ngi sonn ñu ngi dee because of ñoom ñu ngi ñëw di ñu jox price bu leen ne yéen ngeen naka la tuddati price control bi mënuñ koo introduce but I think government should put measures su fekkee ne ñoom dañ gis ne taxe bi ñuy fay ba tey taxe boobu noonu government mu ngi ñu ko wéefal yéen a ngi lose revenue ba tey ñun doomi Gambien si gisuñ impact bi is this should not be a situation baa ne bi it can be reversed su ko defee ñoon government du lose revenue pour mun ñoo sotven continue di sotven Gambien si pour ñun ñu mun a am dundin bu baax wala ñoom ñu wàññi ñu consider Gambien si ba nga xam ne coono bi ñu teg si yéen parce que ñu bëri li ñuy foog mooy comme diggante Sénégal ak Gambie comme gars yi wax ngeen ko dañ foog ne soo waxee ñu ne ñu yéen seen président bi Macky Sall moo ko contrôle because business bi ni mu liberté bit Sénégal ñun liberté wut ñooñu si ñun tey benn poti sukur soo ko bëggee jàllale Sénégal fii daf laa jox dafa headache jaral nañu ful moto yëpp ñu wàcce leen tasaare seen bagage yëpp seet par benn waaye tey sooy dugg a Gambie loolu amul si soo da ngaa gis ne yéen ñu amee Ministry of Trade te yéen a responsible business bi dama foog ne is high time ngeen gën ñu jàppale gën a sensitize nit ñi itam ñu xam limitation si fan la am man argue naa about this foreign currency man la ne Gambia dafa am less control about this foreign currency but I think is very very important parce que ñun suñ market bi fii amul dara luy dalasi bi rombut kaara su fekkee dollar bi yokk na pound bi yokk na euro bi yokk na CFA bi yokk na who is you businessman here ngay receive dalasi nga mun a contrôle market bi nekk di internal market di external market fële so yii yëpp ay problème la yoo xam ne businessman yi di ko jànkuwanteel tax na ba nga xam ne ñu ngi use those excuses waaye to the detriment of the Gambian people ba ñun ñu ngi continuer Matar pour buñ naka Matar la yes waaw pour buñ lose sight of a very important point boo make incentive si government di joxe dafa bëri du SIC rek Cissé wax na fi Sonko wax na fi affaire yi special investment certificate waaye incentives si bëri nañ waaye su nekkee ne incentives yooyu nekkul di impact the population gis nga incentive bu nekk certificate bu nekk buñ sign borom daf ñu dee jox a number of people yu mu war a appoint pour create employment but back to that dashboard pour mun a update employment positions yi those numbers léegi da nga leen war a verify waaye just to tell you one thing that we did recently dañ commission beneen study which is an audit of the certificates that have been issued since time immemorial and those companies dañ leen assess through this study pour seet ndax promise yi ñu meekoon bi ñu leen a jox certificate bi they are ñu ko fulfill because the minister still reserves the authority pour withdraw the incentive suñ la joxee nga ne da ngaa invest $1 million nga ne da ngaa employ 200 people nga ne da ngaa generate jobs for 5 years 5 years
employee loo 10 te 200 nga promise on 1 million nga waxoon di nga ko invest loolu the minister can now withdraw that certificate yow certificate boobu lu mu la dee jox mooy di liberty pour ici yenn bagage yoo xam ne they are related to your without no tax so suñ laa jox that incentive it's because you are creating jobs. That was your promise in your application. It's because you are investing a certain level of money in the economy. Loolu su amut ñun dinañ xam naka la ñoo dealee ak yow dama wone rek ne we are paying attention to that to make sure ne léegi da ngaa tie out naka performance investor bi ak investment am in the economy to the incentives that are given. Waaye pour nga tie loolu you first of all need to go and see ñaata la previous ministers of trade ñaata investment certificates lañ sign lan conditions sa fa nekkoon ñan ñoo si nekk di ko fulfill so study boobu is also nearing completion jox nañ ñu a presentation already so am nañ comments yuñ def gars yi dem nañ pour defar suñ ñëwee ak loolu dina am decisions yuñ jël loolu am na solo lool wax na ci price control baak Sénégal ak Gambie emphasize na ci surtout ma la businessman yi indi moto man su ma la waxee ne man dem naa Sénégal on the 31st of December last year dajale juuf yi ma bokkal Gambie ak Sénégal ñu tase kër Mama Lamine in Sénégal so ma jënd saaku sukur maay dawal waaye kenn xamul ne maay ministre so maa ngi dem Sénégal éega Kaarang suma saaku sukur bi ma doon yóbbu pour ñu indoo si frontière bi ñu ne ñu yóbbu leen benn saaku moom pour indoo njuufeen yi loolu du problème ñu génn Kaarang fekk fa keneen ku xañ na ni eewoo suba la mu say rek ne foog ñu duwaañ ko in fact war a ñu dellu Kaarang ñu jox ñu kayit ñu dellu si ñu ne mooy wax leen ne ministre nga ma ne leen déedéet man fii séeréer laa jógee njongoon de du ma ministre fii so dama laa won ne ñun xam nañ yooyu waaye yooyu doo ko dee génnee ak xeer man nekk naa trade union worker for 25 years nga xam ne rights lay fight waaye loolu yëpp doo ko dee fight ak jamante xeer rights yëpp doo ko dee fight ak affiche ak ay posters yéena yi si ron nga ko dee dox te ñu ngee dox si lii bu baax am nañ factories yu fi nekk ñu ngee produce ñu ngee supply Guinée Bissau ñu ngee dugal Sénégal ñu ngee struggle am na ñoo xam ne wax nga mu nekk ñëpp a ko xam ndoxi Gambia dara gënu koo ne natural xëj na loolu dina nuroo advertisement ndox yi ñoo liggéeyee fii lu tax du mën a dem Sénégal ñu jaay ko fa soo yii yëpp te mënta am façon yi nangutoo yooyu dafa war a am moo nekk li ma nekk di dox waaw dañoo kamale nga ñaala nga ñoo naanee nga ñin soto ok léegi wax na si fi ports bi léegi damay ubbi line bi balaa nga ubbi line Sirifo yow Sirifo non bëgg naa Sirifo ñëw because xam naa am na question bi mooy dafa téléphone Sirifo yi binaale because port bi suma mbokka bi gis nga port bi trade instrument la réew moo dem trade ministry of trade dafa am interest ci liy xew si port bi ñu ngi si task force bi ñu ngi liggéey Sirifo tudda na fi they need pour port bi ñu improve ko yi nga wax ni yëpp ñu ngi koo bàyyi xel ñu ngi koo study ñu ngi koo review te dëgga ñu ngi liggéey ak ports task force bi port sang fa ministry of work sang fa ñun ñu ngi fa GRA ñu ngi fa immigration ñu ngi fa we are working on this te dëgga li nga wax ñun gis nañ ko xam nañ ne ñu ngi see lose revenue te dinañ ñëw ak ay jéego bu soobee yàlla si lu bañ a yàgga pour nga xam ne lii dinañ ko da nga ko dee regulate either through policy or through negotiation waaw waaye ñu ngi koo xelaat gis nañ ko waaw léeg-léeg ñi jël first caller bi honorable Alhaji Babou Cissé National Assembly member bu Sabax Sanjal honorable noo def allo honorable allo honorable asalaamaaleykum waaleykum salaam honorable ñu ngi lay nuyu fay naa leen maam ji bi di nuyu ministre bi nga xam ne mooy ministre of trade di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom nga bokkal programme bi foofu tey ki mel ni Sonko ak Alaaji Matar Seen nga xam ne si suma mento si la bokka moom si Gambia
di kontaan di rafetlu lool programme bi nu moo demee bëggoon see. jërëjëf joxe suma contribution tuuti rek. maam ji bi tey topic bi ngeen a waxtaanee dafa am solo torop. jërëjëf. ndaxte comme ni nga ko waxee woon ci gannaaw tuuti. jàmm ju amee si réew mi rek nit ñi seen biir yi dafa fees. jàmm su amee si réew mi rek dund bi dafa yomb. te ministre bi nga xam ne moom moo toog foofu. gis nañ yëngatu bi nga xam ne mu ngi koo def ngir gis ne jàmm am na si réew mi. dama foog ne dunda bu yomba bi. is cross cutting to all ministries. duut ne ministre bi nga xam ne moo toog foofu rek. moo amee dunda bu yomba bi ci réew mi. te buñ fàttali ko si gannaaw tuuti ñun Gambien si. dafa am loo xam ne dañ ko jógoon xeex ko muy ne démocratie lañ bëggoon mu ñëw si suñu réew. nguur gi paase daf daan toog rek ne paraay si mburu bi bu ko kenn paase si nangam. paraay si maalo bu ko kenn paase si nangam. soo nguur buñ nekk nii nguuri démocratie la. lii moo waral tey maam ji bi am saako maalo war koo jaayee 1500. Alaaji Matar Seen am saako maalo mu war koo jaayee 1400. ñu indi compétition boobu si businessman yi. tey soo demee si ministre bi. ñu ngi liggéey ak ministry of finance. pour wan la rek li tax ma wax la ne dunda bu yomb bi nekkut ne is centered only within the ministry of trade. dafa fekk ne ñoom ñu ngi jiite liggéey bi. ndaxte loo gisati rek dafa am ku koo jiite. bu yàggul rek. indi nañ dara si National Assembly bi li taxoon ñu indi ko fa mooy. dafa am xaalis boo xam ne foreign money la moo nekk. ñu war koo lebal Gambian businessmen yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi pour ñu mun a dem indi bagage indi ko ci réew mi pour mu mun a yomb. waaye tey li ma wax mooy nit ñi ñoo war a wecc ci seen jikko yi. si ne société tey engrais bi nga xam ne moo wàccoon si at yi passé. dañ ko génnee ci réew mi yóbbu ko beneen réew dem jaayi ko fa. looloo waraloon daaw engrais bi seer te ñi ko fi génne woon doomi Gambien la. tey su fekkente ne ministre bi ñu ngi am 12 efforts pour indiwaat ko empower doomi Gambie yi nga xam ne ñoo fi nekk di yëngatu si business. maa ngi ñaan nit ñi nañ seen jikko yi weccu seen jikko yi. te buñ jël alal jooju use ko ci naka sudut noonu ba nga xam ne doomi Gambie yi duñ si jëriñoo. thank you honorable. nañ dem use ko. ci anam bi nga xam ne noonu la ko ministre bi tëralee. pour ñun ñu mun koo jëriñoo. jaajëf ndaxte loolu rek mooy jubluwaay. jërëjëf. ministre bi leb nañ half of Gambian businessmen yi fi nekk. kon nañ ko dem jël put ko into good use ba nga xamante ne nii purpose bi nga xam ne moo taxoon ñu jëlee xaalis boobu mu ñëw. ñu mun koo gis ñun doomi Gambien si. jërëjëf honorable. thank you. maam ji bi lu am solo la damay wax ministre bi. di ko wax ne liggéey bu moo def man rafetlu naa ko. jaajëf. te gërëm naa ko si sant naa ko si na ko continuer waaye nag. Olof Njaay mu ne ku ñëpp xam fi nga jëm sa egg du gaaw. waaw. duna bi lu am solo muy loo xam ne mu ngi koy def si digganteem ak Sénégal ak Guinée bi sax. waaw. ak Guinée. ak lu munti xew na nga fexe ba plan bi nga xam ne teg nga ko. bu mu la rëcc mukk ndaxte am na koo xam ne mu ngi laa seetaan tey bu ko a gis jëm kanami réew mi bu xamee fi nga jëm dina jaar fi nga bëgg a jaar ba yàqa. jërëjëf. thank you. wéykat bi moo ko wéy. fukk di gas fukk di suul. jaajëf ñu jaajëfal honorable Alhaji Babou Cissé National Assembly member ci Sabax Sandial ñu ngi koy nuyu di nuyu soxnam Awa Si suñu doom baay la Awa Cissé rakkam noonu tam ci paaxaasum suñu doom ak suñu doom bu jigéen bi scientist ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ca kër ga ku ko jàng Sirifo ñëwal honorable ñëw ñu continuer koola si mun nañoo bokk ak ñoom jotaay bi. yeah maam ji bi lefta même fola ministère ko tanke ici ba jane mbe na ko sono fola wala ñu ko I want the honorable also to understand ko kafoko democracy wala tina everybody can bring your own prices in the market. Yeah, no. The liberal market no price control. No. Democracy doesn't say that. Because
every state is run by a law. A law, yeah. You understand? And those laws are the things one that we say democracy. Democracy is all about following the law. So let I understand this. But secondly, waaw moom ma jël kola bi Lamine Diadio ma ñëw si yow ah ñu tënk kola si nag léegi Lamine Diadio noo def. El. asalaamaaleykum na ngeen def. waaleykum salaam. maam si ma nekk nag. maa ngi fayeen bro. ok man lu ma bëggoon contribuer si programme bi mooy. maam. waaw. lii naa leen yéen ñëpp dama rafetlu seen programme spécial ministre bi leen ko di invite nii sax. jërëjëf. xam nga dafa am benn affaire bu am solo. mooy lan. dinaa ko dooree yéen si journaliste man benn tey maa ngi lay ànd. ministre bi moom si boppam dinaa ko téye comme suma broda ngi fi nekk yéen ñëpp. déjà. gis nga dialogue dafa am solo si société bu ñu nekk surtout nguuri government Gambia bi ñu naan ñuy jënda ñàkk a jënda. maam dafa am lu ma bëgg a wax pour Gambia government spécial ministre bu déglu ma bu baax. doxal ñu ngi lay dégg waaw. yow par exemple sa salary is less than $4,000. ñu ne maalo bi yaa ñu ngi la ko wéefal. processing fee nga dee fay. foog naa soo waree fay processing fee foog naa sax maalo loo ko war a jëndee war sa passé $1,000. waaw war naa yomb de. yow maam nga am ñetti xale. nga am jabar doom mu nekk 5. maam ngay fayee ko $3,000 wala $5,000 rek ñëw leneen ak leneen ñëw. maam ñun fan la ñoo dem. dina métti. ku war a fay processing fee loolu la gars yi doo government ñu ne processing fee nga day fay ci maalo. waaw te yow nga jógee foofu woon ak jigéen Gambia Revenue ñëw yokk tax boo xam ne moom nguur gi la tax bu ñu yokk. foog naa su ñu yokk tax sax ñu yokkee ñu dooree $10 ci following year $20 $30 sax mu ñëwee. because soo bàyyi xel 95% of the Gambia amul dara. dëgg yow Sénégal moo la gën a rëy. su Sénégal demee ba wàññi yow Gambia government looy xam da nga war a gën a wàññi nga gën a am sa maquette. surtout maa bi ñëw dina tegal ay proposal ñu ne nangam wala ni ñun si transition government lañ jógee nguur bu jógee si nguuri soldat lañ jógee. nag toog ñu waxante dëgg du bàyyi yére léegi businessman yi yow soo ñëwee nga ne ko maalo bi nangam la. mu war a jaayee loolu. processing fii bi. businessman yi ñu ci jaay lu ko neex te nguur gi xam na ci dara. jërëjëf jaajëf honorable dina note yooyu yëpp. toll dafa gat. waaw mu nekk nii rek léegi xar bu si gën a tuuti is $18,000. waaw doy na $18,000 boobu soo ko war a tegal sa njaboot nga am ñaari jabar. ak dara doon. jërëjëf El jaajëf. so maam ji bi waaw ok waaw. way forward. Left minister ñinen because the issue is now minister la ko they facilitate kajo ko ñule mano samana from India and nafo janon ko that is what is expected from a government. From government, yeah. Okay, but saying if the government, if they can help those public if they can help those partners, investors, priya mano secure from India, the ministry should be able to know the price in dollars. You understand? So sign. So what I then price control me now to sign. Because you know the price. Carbon dinner up to the Gambian ports, you know the price. And already, ministry is not whatever, they are not paying tax. I know there are some levies they pay. There are some levies ikamenjo. But the ministry must know those levies also. Ministry panewo levies so londe kamel joduma. So imagine ministry nyanda ka law because membe je wolo nyundugo Gambia la makedo comme nyinga for democracy. No. Gambia la marsawo nying sabe nyamendo especially mano la karola the number of consumption asiatale. So ministry nyanda ka law wala bakel. So the minister should be able to tell us mano from India to here jellemu nyuluka jelle la kan okumatel. So second point. No, Secretary now 1 minute because I don't want to block. Okay, I think ko rek siri fo wa. No. Time bi jeex na be pare. Not the same topic. So let minister ñu kalamen. Don't you think we should respond to this one, which is very important? Yeah, because then let him respond to this one. Let's give the callers due too. Okay, Tidiane, legi ñu jël Tidiane ba pare. Allo c'est Tidiane. Allo sëñ Cheikh. Cheikh Tidiane nuyu nañ la naka waa Kanifing. Allo Cheikh. Na nga def? Allo waaw, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Déglul ci téléphone bi nga wàññi télé bi. Waaw, yaa ngi wax ak monsieur Tidiane Seck, di président of the Federation of Gambian Carpenters.
ok President of Gambia Carpenters. Wow, mashallah. Wow, ok, yaa ngi wax ak President of Gambian Federation of Gambian Carpenters di Cheikh Tidiane Seka. Waaw ñu ngi laa déglu Mr Seka. Waaw doon déglu programme bi. waroon see mun a contribute because suñu line ministre mu fa nekk. waaw ñu ngi lay dégg. ok doon di gën a emphasize pour ñaax ministre bi tamit rek ci nguuram. ne fi mu nekk ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi pour cut off jéem a problème yu bari ci dëkk bi fi mu nekk nii mooy même contrat yi nga xam ne moom la nguur gi am fi mu nekk nii muy dox. lu ci bari xaalis bu ci bari nga xam ne dañ koo fay liggéeykat dafaa génn dëkk bi. li ko waral mooy xale yi ci bari. ñoo nekk ñoo xam ne amuñ métier. te projet yi nga multi million projet yi nga gis nii mu am nii yëpp. liñ cee fay liggéeykat. lu ci bari ñiñ koo fay ba tey ay gan lañ ñoo xam ne dañ ñëw ci dëkk bi. dëgg la dañ ñëw nag pour ci seen. daan doole. daaxee ci seen wërsëg li waaye léegi nguur gi nga xam ne ñun moom lañ am. moom lañ bugg a mu gën a jàppale ndaw yi ba nga xam ne dagit yi nga xam ne moom la ñoo am di ko fay ay nit yoo xam ne métier lañ am. mu nekk loo xam ne dafaa def ci dëkk bi. ndax tey ni Tabaski la jubloo ni su fekkoon ne ay ndawi Gambie yu dëggu. sax ci métier. di liggéey ci projet yi nga xam ne tey moo nekk ci yoon bi coastal road beeg yi nii yëpp am. ñu ci bari dinañ doon mun a jënda lu xar seer wala lu départ seer nañ ko doon mun a delloo waat ci kër gi. waaye dañ gis ne loolu fi mu nekk dafa jafe te ndaw yi toujours su nguur gi di dem too dinañ dee jooy dëkk yi yëpp dinañ jooy ne dañ soxla skill center pour seen ndaw yi jàng métier. te pour seen ndaw yi jàng métier event yu mel nii ak projet yu mel nii moom lañ dee projet pour mun a mag ne ca dara. yóbbuwaat ko ci biir kër yi ñëpp jëriñu si. waaye da ngaa gis ne fi mu nekk nii loolu yëpp dafa manqué ndaxte Gambia ba koy na soo compté mun ngaa compté ñaata skill center moo fi am. te nga seet suñu ne 65% of youth si population bi yëpp ndaw lañ. te ñu ne dem kanami dëkka ci ndaw yi lañ koo xamee su fekkee ndaw yooyu ba tey dañ leen askanalee ñu may leen chance ñu toog si mbeera bi rek su boobaa fi ñu bugg a dëkk bi dem ëllëg. dëkk bi du fa mun a dem. man soo gisee man ma mun a taxaw fi ma taxaw nii di wax wala di mun a am sañ-sañ yi wax dafa fekk ne gox bi ma dëkka xam nañ ne yëngatu naa te maa ngi yëngatu. yaa ngi dégg kon bugga naa doole boobu ak mun boobu nga xam ne tey am naa ko di ko def yeneen ndaw yi tam ñu am mun boobu def ko. waaye li mu pour mu gën a gaata daal mooy li ñoo ñaan mooy. jaajëf se waaw ministre boobu ministre of State na fexe. noo xam ne nguur gi dinañ mun a gën a jàpp pour jàppale ndaw yi jàngam métier. macha allah jërëjëf Cheikh Tidiane Ndiaye xam naa ne boo mun a jël suñ nomba rek after yow ñu mel ni yéen soxla nañ leen ndaw yi am métier. 1 minute rek after minister mun a finish everything so left the diamond of the minister you see yajere it's like this guy aben haglo kono problem be kero ñu ndiko ako ay taflo ko mo fo jan ako ni la tafia TAF have a lot of jobs. Even here but abuka dokula so do you know the problem? The problem member je wolum ñu ko TAF buka joroke ni ajibe in the reality. Andum yajele labor because I have like labor be to lokodo. Abuka fongol jo you know. Yeah, it doesn't pay them I mean what is expected. The Gambians. Yela problem mo jël all these investors membe je wala ñu ndiko e ka Gambia boys will hey look these boys il after do ko la Gambian boys will have do ko la and they have talent no not allegation look ning ko yoko amanga comme abuke jode ngo fay xaliss bu baax is not here do fay xaliss bu baax many of these people here doing buildings and the like e buga Gambia dingul jo ko di kendola and même Gambia problem I want the minister no, I want the minister. Itaman that's your own thing. Okay, good. So I want the minister. I want the minister to help me that side also. Many companies or many investors nila rajang. Ini rate menkana. Ekalafka, dokula jomen. At the end of it, even in a project, at the end of it, ni nata yela investigation do go at the end of it e kala fle ka ko be mol jola on grades mel ya lon ko wala be jam is different job because we are running out of time. And the Indian also I can help these Indians mel bidugo kono jam they bring their people all the way from India. I have an answer. I have an answer for him. International call from UK. Let's take him. I have an answer. Yes. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hey, Mr. Jaju, L. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Lamin, no def, naka wa UK.
alhamdulillah illa taka diam mandi ka walla okay nke moyle okay mbe parelo mol be kontonna mbe jola mbe sirifo kontonna ni ministre be jola ministre la kuma tan fe bake an wala kumo diata nya bake mashallah thank you an wo ministre la ni munisa sifal lafta wala min yalan ko nim problème o kire kana do teleto ya diam moliye bara nga diam kilinne moy mammi understand bake wala nyente ko e ka foko ye price o lu momo de min diate re mo democracy le nte would like man believe wala because 2020 I can fully remember Angleterre tabin coronavirus on nata ja wato minna bidikitiyo dol be keri yela tewol da kafule min kamara ko sise kartamo ya bonde 15 pounds to 25 pounds but man sakunda diam te ne ka possible no ya because min ka won andal ganda democracy UK la democracy la but ya jela ko min man da banko dio because man sakunda be banko dimol le so man min de banko dimol torala man sakunda man na jela ko mo democracy le yo mol bula yo okay pour wala kunkulin interest wala so da lo kam la lapta min say je haklo tu je to nda fa na contribution mo ka okay ka je ko democracy le be kere ndoro julol min biate nyanta ka wala ke wata possible no la banko kan ando banko dimol torala le ala baraka bake abaraka Lamin Jaabi mu ngi collé foofu ci UK Gambians yëpp ñu ngi am concern because of ñoom rafetlu nañ sa teewaay tamit te waxtaan bi daf leen yitteel nga ñëw Sirifo fi mu doon waxee nga tontu fa mu ñi boole ko rek ci maa ngi nuyu mbe commander laal konton na baake melu yo commandiro ke banko kanganen from UK as well abaraka baake Jaabi jaaju nak mala kumol be moy because of sound system ni bari nyindo ngata moyle ani about empowering the carpenters okay no the carpenters no president of the carpenters in fact tabul bima they use degana ñom association bi ñoko donate to the Ministry of Trade ma ngi leena gërem ñoom li ñoo wone rek moy ñun ñooy minister for the private sector te ñoom si loolu lañ bokk waaw so gërëm naa ko mu ñoo déglu wax nañ ma ko bi ma ñëwee PS wax na ma ne table bi yéen a ko fa donate so jërë ngeen jëf waaye li nga wax dégg la te dégg naa ko moo tax ñun ñu ngi liggéey closely xam nga balaa maa ñëw trade public service laa nekkoon 90% of suma time dama ko spend on the issue of skills development. Because tey sax kenn moom nga mu ne ma public service moom dégguñ dara ci ministry boobu ma ne ko Diouf moo fa nekkoon la bu jógee fa léegi Boy moo fa nekk. waaw Boy mu ngi si ko am jàmbaar la mu ngi si ko am te digga doo mun a yóbbu réew mi te nit yi amuñ métier. loolu is a waste of time. luñ mun ti invest. nañ invest nit yi mun a jëfandikoo seen xam-xam bi leen yàlla may. jàng métier waaw jàng métier. waaw métier miinut ne borom amul xam-xam. ñaareel Tijaan mu ngi ko wax léegi mu ne ñu ci bëri leen discourage mooy tey. waaw buñ jàngee métier ba pare sax nguur war a tend ay li nga xam ne mooy contrat. waaw jox ko forêt looloo tax ma ne am naa answer for Sirif. exactly waaw. last week. maa ngi woon away in India waaye minister Diop honorable Abdou Diop. defal na ma third reading of the labour bill. Labour bill bi dinaa bugg a su amee assent su président signé foog naa tey jeexal nañ printing ba yooyu yëpp su président signé dinaa isi Labour department ak suma staff ñu toog a yéen ñu won réew mi lan la ñoo defar ci wàllu salaire ci wàllu yëpp wax na fi expatriate soo buggee jëlee India wala beneen réew pour mu ñëw nga isi ko fi mu liggéey sa company after bu président signé loi bu ees bi li moo wax mooy balaa ngaa isi nit from outside dafa fekk réew mii amuñ ku am loolu ku mun loolu loi non moo tax wax naa la si gannaaw ne foog ñu am di reform agenda njëkka foog mu am loi yuñ defar pour ñu mun a defar lañ bugg a defar si système bi ci réew that labour bill mu ngi address the issue of disability mu ngi address the issue of child labor mu ngi address a lot of things yoo xam ne nekkuñ si formal labour bill bi because lii is an improvement dañ ko defaraat pour mu gën a yaatu gën a yaatal waaye the issue of a minimum wage
kii call from UK xam na loolu. waaw Lamine Jaaju. waaw Lamine Jaaju tam loolu la doon wax. waaw ñëpp nekk nañ UK ay fan. dëkk nañ fa ay fan so xam nañ ne loolu moo fa nekk moo nekk si progressive countries. This new bill has catered for that. joxewut because doo mën a bind loolu si biir loi bi. économie bi su boosté. compagnie si am xaalis bu bëri fekk yaa ngi bind si loi bi ne minimum wage is $5,000 di nga delluwaat National Assembly pour amend loolu waaye liñ def mooy create nañ the space in the law create nañ committee the committee bi dañ leen baare dañ leen jox a minimum number of days and a maximum period pour ñu present to the minister a minimum wage. We are running 3 hours tey daanaka mënuñoo jeexal waxtaan bi léegi ci honorable ñu bàyyi la rek maam ji bi programme bi awma bëgg maa wax fii yow sa waa ji moo ko start bi bëgg maa wax fi MP bi ba MP bi dina pay programme bi de dama leen def very good marketing because fi nga doon waxee noonu sax dinaa fa jëm dégg naa honorable Souaibou Touré daf ko wax mu ne Ministry of Trade dafa jot pour ngeen génn ci radio station si télévision si sensitise public bi pour ñi xam li nga xam ne mooy seen doxalin wax dëgg yàlla te liñ déggee ci programme bi ak li Gambien si déggee jot na pour ngeen wax ak réew mi ndax lu yitteel askan wi te lépp bu sottee waaw dig naa la ne dina am incha allah dina am media houses si léegi des na si ñoom ñu consult ñu ngi amee media officer Mariatu Ngom la tudda journalist la a seasoned journalist mun nañ koo contact at any time kuñ bugg a waxal si ministry bi muy maa ngi am ñetti deputy permanent secretaries benn permanent secretary maa ngi am ñeneenti director waaye loolu dafa ute ak agencies yi ma la wax ñooñu tam seen head si ku nekk like soo leen buggee competition commission ñëw toog fii consult leen ma dinaa ko instruct mu ñëw soo leen buggee standards bureau ñëw consult leen ma dinaa wax moom mu ñëw Labour Department noonu ngeen because li ngeen wax dëgg la li ñu wax fii tey yëpp jeexalut jéego yiñ jël pour improve on employment regional integration industry and trade waaye su ko nit yi xamut ñoom ñi ko war a consume because ñun li ñoo def nit yaa ko war a consume suñu xamut ne li ñoo like tey bi mu waxee affaire yi maalo bi ne ñun am nañ di facility in India am na Indian businesses ñu bugg a work ak partner ak Gambia loolu taxoon ñun ñu dem India last week at the invitation of the Indian Confederation of Indian Industries ñoom ñoo organiser benn conclave ñu invite ñu dem tooga ñoom vice président jiite yoon bi ñu dem tooga ñoom waxtaan naka la ñoo jàppalante ak Gambian businesses ñu mun a isli nekk India tey India 1.2 billion people président bi mun naa anybody ku mu bugg a dafaa dem si computer mu am access to him suñ buggee fay tey ku nekk ñu mee la $100 pour sa salibo they go to the system and pay it into your bank every Indian has a bank account every Indian is connected to the system the president is getting his reports on a screen on a daily basis that's what we want to see here te loolu possible la waaye façon yi foog ñu waxtaanee ko ñëpp jàppale ñu loolu mun a am ñun mënuñ koo defal suñu bopp bul fàtte I want you to tell me the price of rice from India waaw we have it duma bugg a fix the price fii tudda ko waaye mun naa la wax ne ñun ñoo negotiate the price te si government negotiation boobu is $405 per metric ton CIF up to Banjul everybody knows that loolu is not a secret waaye government moo ko negotiate tey soo jógee Mauritanie bugg a jënd foofu because of duty bi biñ remove for us ak Sénégal ak Djibouti ndax Mauritius laa waxoon it should be Djibouti laa waxoon if I did not say Djibouti correction la ñetti réew yooyu rek ñoo dut fay ñeneen ñi suñ ko fa buggee lift the same quality of rice they'll be paying about $480 so am nañ concession waaye moo tax mu ngi reflect on the price the same thing happened with the oil bi moo ñëw it was 2,200 I fully remember in the market oil bi mu ñëwee very day ñu start di ko supply si marché bi mu wàcca to 1,800 1,600 la mujjee so these things that we are doing with Gambians impact bi loolu la pour boo leen mënut a contrôle price bi directly waaw def ko indirectly
thank you monsieur Diouf honorable sant la gërëm la jaajëfal la ci teewaay bi wax naa leen ko 3 hours marathon lañ dem waaye mënuñoo jeexal waxtaan bi Mata ñu ngi lay sant di la gërëm Sirifo ndax nu ko zalika jaajëfal ñi toppoon jotaay gi am naa ne yéen a ngi woote pour bëgg bokk ak ñun ci programme bi waaye li lañ ji waxtu mayoon ñu wis leen happy tabaski in advance next Wednesday mooy doon tabaski moom la Supreme Islamic Council announce kon jàpp nañ ne next week Wednesday moom xam naa ne suñu réew bi moom gars yi ñu jéggalu ko rek ba beneen bi ci dellu si waat segam soob na suñu boxam jërë ngeen jëf lii la ñu waxtu mayoon tey ñu àndoon ak yéen ci jotaay ñu ngi leen sant di leen gërëm ñaanal leen tabaski bu neex yàlla maye xari tabaski maye xartum ñëpp solu ba rafet mu ngi noonu kon honorable xam naa ñun dinañ jël si suñu salibo tiim suñu réew jërë ngeen jëf